Members ya name kuandikia kwa registration, tunaomba waharakishe ndio wakuja wakae upande huu. So tunaenda kuanza mkutano wa leo na members ya lama moke kuumbe niketo kedia name uka later no meka leku. So wanakarish unaweza kuja upande huu na hiyo roho iko hapo, unaweza kuja upande huu. Ndio wale ambao watakuja later waweze kukaa huko nyuma. Kwa hivyo tunaweza kuanza mkutano wa leo na ningemuita Pastor Dennis ndio akuja afungue mkutano wa leo kwa maombi. Pastor Dennis. Thank you so much, CEO. Nendo mukede ndani ya Yesu mwamukiada. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nito wa Reverend Dennis Tondo CEO Asia na nendo tungeanga imobea. I want to thank God for the opportunity to pray. And before I pray, I had requested only 2 minutes. I want to read 2 verses of the Bible. Chairman, I think you can allow me. One is in Psalm 37, verse 21. It says, the wicked borrows and does not pay, but the righteous shows mercy and then gives. For such, God blesses and then grants an inheritance. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delights in his way. The Bible says, even though he may fall, he shall not be utterly cast down. The Lord shall uphold him with his hand. Proverbs 10 verse 4 to 5 says, he becomes poor who works with a slack and idle hand. Anologo kumana mo komalelu akatwika nja. But the hand of the diligent make them rich. Kanamo koma mundu mudangau nema mutwike dasia mudhui. Ulawi ya ibinda ya mbua mandi koma asia nanda koma ibinda ya ngedha ninda ya kwake. So as we open this great occasion in prayer, I want to remind us words of one icon who said, do not look for great opportunities, but make even small opportunities great. Let's pray. Father, in the name of Jesus, we thank you for the opportunity to open this forum in this year. We thank you for giving us another chance to gather together in our NGM today. I want to thank you for the leadership of the Sacco, the chairman, the board, the staff, and all the members who have immensely contributed to the growth and the success of our Sacco. I also want to pray that the Lord will help us to have good health and wealth, even as we excel to realize the vision and the mission of our Sacco. I pray even for the office bearers and even the staff members that they are going to have a good working environment. Pray for the business people who contribute highly for the growth of the Sacco, that in God you are going to give us a good working business environment, the right government policies that enhance growth of business and the industry. I pray the Lord, as we gather today and celebrate our AGM, I pray that we shall celebrate in peace as we just began in peace, and the Lord also end in peace. May you grant us the serenity and the wisdom to understand the progress we have made and even have better prospectus
of the future. In the name of the Lord Jesus, we pray. Amen. Karibu kunanganizi imoko. Nabo yoneza. Nenda usamwanyo usu. Nike introduction. Na niambie introduction ya members. Alatu ina mo today. Kwa una mentioni. Saidi ya kuilo kuni abi ya sala. Unaweza simama. You wave. Kwa wale wengine ndio watambue ni akina nani wamefika siku ya leo. Kwa hivyo ninaanza na members wa Kunda Kendu. Wale ambao wako hapa wanatoka sehemu ya Kunda Kendu. No moke limoko kanamba kaunga mama ka wave. Wakunanganiza imoko. Members wa town center. Town center naona ni wengi kabisa. Wapigieni makofi. Na huku kuna nafasi. Kuna nafasi huku. Kuna viti huku. Kina Paul Munyasia. Kuna viti huku mbele. Unaweza kuja huku mbele. Members ma Kalundu. Members wa Kalundu. Wapigieni makofi. Members ma Juakali. Wapigieni makofi. Members ma Kisasi. Nadhani ya mama umeta Kisasi. Wako pale. Wapigieni makofi. Members ma Kabati. Kuna yeye hapa. Mpigieni makofi. Members ma Zombe. Wako. Wapigieni makofi. Nipe dhabe members ma Mutomo. Wale ambao wanaweza kuwa wametoka Mutomo, kunaye pale, mnaweza mu-appreciate. Kuna moja hapo. Members ma Mwingi. That's a good number. Wapigieni makofi. Hiyo ni changamoto kwa members wa Kitui. Naona siku zijazo members wa Mwingi wata overtake. Members yala meda maumie bandu bangi. Maybe Nairobi kama kunao. Any member from Nairobi? Okay, fine. Kwa members nienda kumuyakana our meeting ama mkutano wa leo. Unaweza kuwa hapa physically ama unaweza fuata kwa mtandao, sababu iko live. Unaweza fuatilia wale ambao hawataweza kufika siku ya leo, wanaweza kuwa wako mbali, lakini tunaanza kuanza mkutano. So nataka kuita members of staff ndio tufanye introduction, na mtaacha watu wawili hapo. Members of staff, mwache watu wawili hapo ndio tufanye a brief introduction, halafu mtaendelea na kazi yenu. So members of staff wenye wako leo wanaweza kuja mbele, wamarakishe. Naweza njipanga hapa hivi. Hapa nyuma kidogo. So, hao ni members wa staff wa Bestrock Sacco. Na niki-mention jina lako, utainua tu mkono ndio members wa kuone. Na tunaanza upande ule. Ule ako upande ule anaitwa Stella Kimuya, ako upande wa ICT na pia anakuanga Kalundu. Ule anafuata anaitwa Louis Mwende anakuwa kwa ofisi, anafanya mambo ya cashier. Ule anafuata anaitwa Breta Mwende.
Brata Mwende ako na portfolio ya ofisi. Huyo anaitwa Jacqueline Steven. Nafikiri anatoka Mwingi, anakuwa anafanya Mwingi. Ule anafuata anaitwa Joy Kavinya. Ule anafuata anaitwa Purity Murigi. Ako Mwingi, ndiye saa hizi ako in charge ya branch ya Mwingi na wanaendelea vizuri. Ule anafuata anaitwa Bernard Mudhengi, anatoka Mwingi, alifanya kazi nzuri Mwingi, akaletwa upande wa Kitui, ndio ile alifanya kule aweze kufanya huku. Ule anafuata anaitwa Daniel Maleve ako Mwingi kwa upande wa marketing. Ule anafuata anaitwa Bwana Musyoka ni intern, alimaliza university juzi, so kwa internship. Ule anafuata anaitwa Isaac Kilonzo is in marketing na pia anafuatilia upande wa vikundi. Ule anafuata anaitwa Stella Timothy ako kwa upande wa accounts, yeye anatengeneza mambo ya accounts. Ule anafuata anaitwa Sylvia Musangi ako upande wa Kunda Kendo. Ule anafuata anaitwa Ann Zoki ndiye credit manager wa Sacco. Ule anafuata anaitwa Kihusia Musyoka, naye ako kwa upande wa vikundi na anaendelea vizuri. Ule anafuata anaitwa Zipora Katunge, ako upande wa town center na anaendelea vizuri. Actually ndiye ako na the highest portfolio. So mnaweza muappreciate. So ule anafuata anaitwa Mary Simon is a Sacco accountant na anaendelea vizuri. Asanteni. Wapikeni makofi wakirudi. So kutoka hapo ningeomba chairman wa Sacco akuje ndio aweze kufanya introduction ya board members wale ambao wako kwa ofisi. Chairman. Asante sana bwana CEO. Wacha nianza kwa kuwasalimu nyote wale ambao mmehudhuria siku ya leo. Hamjambo tena. Karibuni sana kwa mkutano wenu. Uliwaita na wengine mmefika. Natarajia tutakuwa na siku njema na tutachambua mambo, na tukitoka hapa nafikiri tutakuwa tumeridhika na yote ile ambayo tunafanya. Wakati huu nimepatiwa fursa ya kufanya introduction ya board members wale ambao wamefika, na tuko na wageni ambao tunatarajia wafike na wengine tayari wameshafika, na pia hata wao nitawajulisha kujulisha ninyi wao ni akina nani. Kwa hivyo board members kwanza muje hapa ili sasa members waone. Nafikiri wengine hamuja kutana na wao. Na huyu ambaye sasa anaketi, hebu simama tena bwana CEO. Sidhani kama amejitambulisha. Yeye ndio our CEO bwana Michael Musese Mutua. He has been with us and he is doing a good job. Nilikuwa nataka nianze hapo ili wale maybe hawaja kutana na yeye wamjue. Kwa hivyo na keti hapa ndio our MC leo. Members wameshafika. Yes, good. My vice chair ni bwana ni Dr. Leo hayuko na sisi kwa sababu amehudhuria mazishi upande wa wote. Kuna mtu wa jamii ya bibi yake ambaye ameaga na leo ndio walikuwa na mazishi. Hivyo amepeana radhi zake, akasema atakuwa na sisi. Kwa hivyo hapa tuko na bwana Ted Munyoki, he is our honorary secretary, ndiye anatuandikia chochote kila ambacho tunazungumza. Karibu na yeye tuko na Madam Mona Joel, huyo ndio mweka hazina, anatuwekea pesa zote za Sacco
na ana sign checks zile ambazo tunapokea wakati tunachukua pesa. Ule mwingine anafuata, yule anafaa kofia, huyo ni mzee Sole Kemoli, amekuwa member of this Sacco for a very long time. Ni mtu ambaye ana uzoefu mwingi wa kazi. Next to him tuko na bwana James Ngene. James Ngene ni a businessman in town, ako na mambo mengi ambayo najua anafanya na wengi wenu, na ako na uzoefu sana wa kazi. Next to him tuko na bwana Mudhungu. Bwana Mudhungu ni member of the supervisory committee, ajali ndio mwandishi na anatoka Zombe, na ni mtu ambaye alikuwa mwalimu, alikuwa kwa board ya Kitui Teachers Sacco na kuna uzoefu sana. Kwa hivyo hii si jambo geni kwake. Kwa hivyo wale watu ambao tuko nao ni watu ambao wako na uzoefu, a lot of experience elsewhere. Tuko na bwana Ilere Makola, amekuwa board member for a long time, anafanyia kazi Kalundu. Wala Kalundu najua wanamjua, ni mtu pia ako na uzoefu mwingi wa kazi. Tuko next bwana Justin Kivunsi, he is the chairman supervisory committee, anatoka Mwingi, he is a businessman, na ile mtamsikia tu wakati ataanza kuzungumza. Ni mtu ambaye anajua anaelekea wapi na ni mambo gani ambayo anaweza kupatia hii Sacco ikaendelea kukua zaidi. Next to him tuko na Catherine Mutia, a business lady in Kitui town. Ukitaka dawa utaenda kwa chemist yake, county chemist, na anafanya kazi hapa town na pengine. Actually ametuletea members wengi sana wa diaspora. Kuna group ilikuja, nitawaelezea baadaye, kutoka Canada, alikuwa ameunganisha na wao na pia tutazungumza juu yake kwa baadaye kidogo. Tuko na Madam Nikajuka, she's a business lady at Kisasi. Anafanya kazi Kisasi na ametujoin just the other day, na tutazungumza hayo mambo baadaye wakati wa introduction. Mwisho pale tuko na Dennis Nyumba, is a member of the supervisory committee. Unakumbuka last year ndio alikuwa anarudishwa kwa kiti na mkampatia overwhelming vote. Bwana Nyumba atazungumza baadaye tukipata nafasi. So hii ndio board, na mimi naitwa Kedhae. Mwongoni mnanijua, tumekuwa na ninyi kwa muda mrefu. Wengine walikuwa wanafunzi wangu hiyo miaka ya zamani. Kwa hiyo sasa najua ninajulikana. Kwa hivyo sasa karibuni sana members, hao ndio wanafanya kazi na ninyi, na tunaendelea na kufanya mengi tukiwa pamoja. Hebu ketini. Pamoja na mnataka kunipigia kofi moja? Nipige moja tu. Haya, pia hiyo nyingine tuko na kazi nyingi sana baadaye. Tuko na wageni ambao wametutembelea siku ya leo. CSC Cusco, hebu kujeni tafadhali. Na wengine partners wetu, kujeni tafadhali. Kujeni huko mbele. County government nitawaspea kidogo mpaka wageni waingie. Good. Wakati tunaendelea na kufanya kazi, kuna partners wengine ambao tunawategemea sana hapa na pale, ila kwa mawaidha, wengine kwa ila ni banking, na wengine pia kwa insurance na mambo kama hayo. So tuko na hao gentlemen here, ningewapatia kipaza sauti kidogo hata pia muwasikie. Wenu mwezeo, kwa majina ni Njage Dominic, CIC Insurance Embu Branch, lakini tunashughulikia hapa, tutaendelea tu kujuana. Mungu awabariki sana. Habari ya members, kwa majina naitwa James Goge kutoka kwa kampuni ya wakaguzi wa hesabu wanaitwa Bio Moya and Associates. Thank you. Nitazungumzia juu hao baadaye. Ni wageni kwetu, lakini nafikiri kutoka leo tutaanza kuwaona. Kwa hivyo wale wageni wengine kutoka county government, ningeomba tu ni wache kidogo ili sasa wageni wetu waingie, alafu tuwajulishe kwa members baadaye kidogo. Wacha nikome hapo kwa sasa, nafikiri tutaendelea vizuri. Karibu. Toto makunangalizia moko hii. Tukifikia hapo, ningetaka kumuita
Honorable Secretary ndio akuje asome notice ya mkutano wa leo. Ndio tuko hapa kihalali, lazima kukuwe kuna notice ilipeanwa 15 days to the NGM. Kwa hivyo ningemuita secretary akuja asome notice ya leo ndio tuendelee na mkutano wa leo. Ningeomba wale wako nyuma wanaweza kuja huku mbele, kuna viti huku. Kuna viti huku mbele, mnaweza kuja huku. Thank you. Asante bwana MC. Members, mwasio wengi. Good morning everyone. My name is Ted Munyoki, the Secretary, Bestrock Sacco, and I go forward to read the notice convening this meeting. Notice is hereby given that the 12th Annual General Meeting of the members of Bestrock Sacco Society will be held on Friday, February 23rd this year at Kitui Multipurpose Development Training Institute starting at 9 a.m. Agenda of the meeting, number 1, to read the notice convening the annual general meeting, to receive and adopt the chairman's report, number 3, addressed by the guest of honor, number 4, to receive and adopt supervisory committee report, number 5, presentation and adoption of the revised budget for 2024 and the budget for 2025, number 6, presentation and adoption of the audited financial statements for the year 2023 and the auditor's report thereof. Number 7, to approve the disposal of 2023 surplus. Number 8, to appoint external auditors for 2024. Number 9, to approve 2024 borrowing powers. Number 10, to address matters arising from agendas number 2, 4, 5, 6, and 12. Number 11, to receive, consider and adopt the proposed resolutions by the board. Number 12, to adopt and confirm the previous minutes. Number 13, we will have elections. Number 14, to transact and other business whose notice will have been received by the Secretary in the accordance with the Society's bylaws. Signed by me. Thank you so much. Thank you. Nienda tu adopt notice Yesu. Nataka tu adopt your notice. Alafu nienda proposer now second. Together with the that is the notice imetuita hapa. Nani ana propose? Paul Munyasia. Unasema member number 142. Nani ana second? Member number 38. So notice imekuwa adopted. So kulingana program ya leo ningemuita chairman wa Bestrock Sacco ndiye akuje apeane report yake. Chairman ndiye akuje apeane report yake. Ndio twende kwa haraka. Asante sana, so far so good. Wale ambao wamefika tukiwa tumeanza, tunawakaribisha sana kwa mkutano wetu wa leo wa AGM. Ninaona kuna watu ambao wanaketi bali kule. Kuna viti nyingi sana karibu hapa na pale. Kama
kuja karibu kidogo ingekuwa vizuri, ili sasa at least chochote ambacho tunafanya pia tunawaona uso, na hiyo itakuwa mzuri. Sasa hiyo nafikiri mtafanya polepole tu. Ya pili, wakati tulikuwa tukianza, mgeni wetu wa heshima hapo amefika. Sasa tayari tuko naye hapa. Kwa hivyo ningeuliza kwa unyenyekevu officers from the county government wasimame, na ningeomba the director atusaidie kwa introduce officers wako. Bwana Msomba tafadhali, pamoja na chief guest. Thank you, Mr. Chair. My team, I hope we are very few of us. Nataka kusema jina and your title briefly. Habari ya asubuhi. Nami ni mko mzima. Kwa jina naitwa Dennis Muthoka. Mimi ni cooperative officer in charge of this Kitui Central. Good morning. I'm Belita Mutemi, auditor Kitui. Thank you. My name is Francis Mutuku. I'm an assistant director cooperatives. Thank you. Asante. My name is Msomba Sami, cooperative Kitui County. So I will talk later. But what welcome is here to also say hi to the members. See you karibu. Habari ya asubuhi. Naona watu wamekaa. Kuna jambo tutajua tu. Majina yangu kamili ni Paul Ngei Mwini, the chief officer in charge of cooperatives and citizen group economic empowerment initiatives, Kitui County Government. Asante. Tuwapigie makofi tafadhali. Asante sana. Wakati tulikuwa tuna introduce officers wetu kutoka kwa county government, our auditor alifika saa hiyo, na pia ningetaka asimame ili members wajue yeye amefika na kuna hesabu yetu kamili chochote ambacho tumefanya huo mwaka wote. Anaitwa Bwana DK Wambua. Huyo ndiye alikuwa mhesabu wetu kwa huo wakati wote. Kwa hivyo sasa karibu sana Bwana Wambua na your team. Mnakaribishwa sana. Kuna wageni wengine kutoka Mombasa Road. Inaitwa Mountain Top ama mnaita nini? Plateau Motors. Au wanafanya kazi ya kuuza magari na mambo kama hayo. Pia wamefikiria kuja kuwa na sisi. Kwa hiyo tunawakaribisha. Karibuni. Maybe tuko na business community hapa. Ikiwa kuna chochote mnaanza kusema after our meeting, maybe watawasikiza. Kwa hivyo sasa kwa hayo basi, hebu kwanza kabla sijasoma speech yangu niseme kitu kimoja tu. Tuko na members wakati huu ambao wako diaspora. Kuna members ambao wako Canada. Wengine walikuja tukaketi na wao. Wakatuambia wanasikia juu ya Bestrock Sacco na wataka kujua ni nini sasa inaendelea kwa hii Sacco. Hivyo tukazungumza na wao, wakakubali kwa our members, na wakati huu tunaendelea kwa sababu huko ni usiku. Actually it's at 2 on that side. Tulikubaliana nao badala ya tufanye basho straight away, tutakuwa tunafanya recording ili sasa tuwa beam baadaye, ili sasa nao pia wajue mkutano ulikuwa namna gani. Kuna wengine wako London, wengine wako elsewhere, which means now Bestrock Sacco si yetu tu peke yetu. Wale wa kutoka hapa kwetu na wengine kutoka outside wameshajua Bestrock Sacco is doing well. We are moving to some place. Kwa hivyo sasa wanataka kuwa identified na Bestrock Sacco. Hiyo ni vizuri. Is that okay? I think we are getting somewhere. Ni kweli Mungu wetu ametusaidia this far, and I'm sure he's going to do the same as we move to the future. Kwa hivyo sasa nilikuwa nikitaka niseme tu hayo, kuwa we are on the right footing, na as we move on, nafikiri will be as solid as the rock itself. Kwa hivyo angalieni address yetu ambayo iko kwa ile booklet ambayo tumewapatia.
Kuna mambo mengi ambayo tumezungumzia pale, yengine tanguzia tu polepole tu nikipita, lakini kitu kimoja ambacho ningeomba mufanye, even after this meeting, tuko na education days ambazo tumepanga at different places. Tunakwenda Mwingi, tunakuja hapa Kitui Town. Ikiwa kuna nafasi kuja kwa education day, kuna mambo mengi tunazungumza tukiwa pamoja, na mnauliza maswali pale, na unaendelea kuelewa sana your Sacco kwa namna gani. So in the meantime, tuna paraphrase chochote ambacho tunafanya ili sasa mjue tumetoka wapi, tunaendelea kufanya nini, and in future tumepanga tufanye nini. Kwa hivyo sasa ukiangalia hiyo speech is condensed na iko na mambo mengi, na nitaanza. The Minister of Trade, who today is represented by the Chief Officer, Wanangei, Industry, MSMEs, Innovation and Cooperatives, County Government of Kitui, CECs, COCs, and other county officials present, other invited guests, fellow board members, staff, ladies and gentlemen, good morning. It is a great honor and privilege to have you as our chief guest, Wanangei, during our 12th annual general meeting. Bestrock Sacco today celebrates 25 years of existence since its inception on 6th May 1999. The society was established to promote the welfare and economic interest of its members in accordance with the cooperative principles and voluntary and open membership, and also democratic member control and economic participation by members, also education, training and information, and cooperation among cooperatives, and concern for the community in general. Operating environment. The Sacco has continued on an upward trajectory despite the enormous challenges facing the business sector in the country, e.g. the economic slowdown, increased regulations, the COVID-19 effects, and many others. Kenya is experiencing a very challenging tax environment which has badly affected business community, and some have already closed down their businesses. The Kenya shilling is fluctuating incessantly against the US dollar. This has a negative effect on our members who do import business. SASRA introduced a 0.1% levy on deposits effective from January this year, using the 2021 audited accounts as the basis. On a global stage, the Russian-Ukraine war may continue to affect food prices here in Kenya, and the members should plan ahead. Fellow members, you can see we are surrounded by unsurmountable challenges which I believe we will overcome. Accomplishments in the year 2023. The Sacco improved its retained earnings and disclosed results to core capital ratios to 60% from 53% the previous year, that is 2022. We promised SASRA that we will build it up within 3 years, but we did this one in 2 years, which is a big credit. The Sacco can now give loans of up to 20 million per member from 5 million it has been giving. Our liquidity has also improved. Currently, we have an idle cash which we have invested in the money market. I appeal to you members to come for more loans. Only 20% of our members apply for loans. The
The Sacco embarked on a digitization of our operations, and I'm happy to note that Bestrock Sacco is now digital. Any member can apply for any loan through the portal or through the phone or up to 50,000 shillings. Bestrock Sacco now, Bestrock Sacco does not borrow from banks to pay dividends, and our bank, that is a cooperative officer, he has not come yet, can attest to this. There are some Saccos which borrow from the banks to pay dividends, just to cheat their members that they are doing well. We have not done that. We have enough money to pay dividends to our members depending on our profit. And this one, mutasikia kutoka kwa our external auditor. The Sacco performance ratios increased in the year under review, which was a very challenging year business-wise. Governance and elections. All the board members attended board meetings and have continued to uphold good corporate governance and the oversight to the Sacco effectively. In line with the Cooperative Society rules, 1/3 of the board and supervisory committee members retire at every annual general meeting on a rotational basis. This year, we have 3 board members and 1 supervisory committee member who are retiring, and namely Mr. James Ngene, Madam Mona Joel, Hilary Makola, and Justine Givunsi, respectively. The retired board members and supervisory committee members are offering themselves for re-election in their respective positions. 1 extra member, Madam Penina Ngaliuka Mutuku, is offered, and the Sacco is offering her for confirmation, as she was picked by the board to replace Madam Salome Nzioki, who opted out due to administrative issues. Member education, and I had quoted this one. 300 members were trained in Kitui, and 109 turned up for training in Mwingi. I urge all our members to come for member education this year in the second quarter. It's important. And then we have a tablet there for Sacco performance, and we have drawn this one covering 6 years from to 2023, and it covers several sectors. And because mko na hizo booklets, sitaenda kwa kila moja, but nataka mjue ni sections gapi ambazo tumeangalia pale. Ukiangalia membership from 2018 to 2023 iko namna gani, uangalie ni nani acting members hapo chini upande wa kushoto pale. Ukienda mbele utaona share capital, uangalie kila mwaka vile inaendelea, inapanda tu ayet chini. Reserves vile iko, total equity unaiona pale, deposits, loans ambazo tumekuwa tukiwapatia, na turnover vile sasa tumekuwa tukipata, na vile expenditure imekuwa, na interest on deposits, surplus, total assets, liabilities and investments. Angalia kila mwaka tu utaona inaenda namna gani. Hakuna mwaka ambayo imerepeat vile ilikuwa the previous year. Tunaendelea na kupanda juu, which means huyo mtoto ambaye ameanza kukua, amekuwa kabisa, is no longer a baby, is no longer a child. Sasa amepita hata kuwa teenager, ameanza kuwa where other men are. So that is a good reflection. Kwa Bestrock Sacco is really steady. Membership number 6 down there. The year under review saw the membership grow by 310 more new members, bring the total number of members to 5,258. That is to date. This is now a record that is now in our office, apart from yesterday when we did this calculation. Number B there. So I urge each one of us to continue being the Sacco ambassadors to increase our membership. Kila mmoja wetu ukiwa 5,000, ukileta watu wawili, hiyo itakuwa 15,000, just like that. Just like a flash.
So if you are good ambassadors, please ongezeni watu kwa Bestrock Sacco. Share capital. Share capital grew by 14% in the year under review, from 27.6 million to 31.5 million. If you raise your share capital to 300,000, you automatically qualify for a loan which is multiplied by 4. You know, usually multiply our loans by 3. Your share capital ukipitisha ije 300, straight away tunakupatia multiplied by 4. Ikawa uko na 1,000, tunaifanya 1,000 multiplied by 4. Straight, so long as you have the ability to pay. Hiyo tu. Hiyo ingine tuacheni, tutafanya pamoja na ninyi. Membership. Deposits. In the year under review, members' deposits grew by 12% from 175 million to 175 million. The system has been configured to pick 1,000 shillings from the loan repayments if at all the member has not saved that month. We are making some involuntary deposits because we also want you to grow your deposits. Every time you are paying your loan, the system inaona hujalipa also deposits, tunavinya tu kidogo kutoka kwa account yako, tunakuwekea kwa deposits, ili hata wakati ule mwingine utakuwa unataka kuchukua loan, ukute your deposits zimeenda juu. So that one is be done just kwa ule upendo wote, ili hata na sisi tunaendelea kukua. Karibu. Loans. During the year under review, we disbursed 170.9 million and collected 146.9 million. Our portfolio grew to 231.4 million as at 31st December 2023, not 2022. Fellow members, come for loans. Stop fearing taking loans, members. Just come for loans. Tuko na pesa. Tuko na 20 million sasa kwa account. Wajeni mchukue pesa. Wajeni kuongopa pesa. So long as you have something to do with that money, uchukue tu uende holiday, kuja mchukue pesa. Then, mmetupatia to manage. Net surplus. And before I go to net surplus, I urge you to take advantage of mobile loans. The loan limit for mobile loans has been raised to 50,000. Mobile. You can access that money straight in your phone. 50,000. This loan product doesn't require any guarantor, so long as you qualify in other ways. Ukiwa Mombasa, ukiwa Mudha, ukati unanunua ng'ombe na umeishiwa na pesa, you get out of that CEO. If all the system go, unapata hiyo pesa, unachukua ng'ombe na kuja kuuza. 50,000. Don't ever go to Pulizas. Puliza itapuluza sisi. Pesa iko. Sawa? So members, yes. Net surplus and declaration. Bestrock Sacco, the Bestrock board declares 4% interest on deposits and 9% dividends payout on share capital based on our performance. It will be paid immediately if the members approve, and if when the external auditor has already given us our accounts today and he is here and he is ready to do that. Mukisema mpate hizo pesa, as we always do, mutasikia tu inagonga kwa simu yenu. 4% on deposits and 9% on the share capital. Net supply, hiyo tumesema. Challenges facing the Sacco. We have had challenges. One is the default rate. Imeanza kuwa maneno kwetu. Tunawapatia loan ya mlipi. Tulikuwa tunajua kuna challenges, lakini members ni vizuri tu vikopa, unajaribu unalipa. Lack of guarantors. Most of us, when around your loan form, hakuna mtu anataka kungarantii wewe. Hiyo tumekuwa na issues na hiyo, but we also have a way of going around that. Tumeanza kuwauliza for other collaterals, ili sasa mtu awe anaanza kupata tu pesa.
Ile ingine ni cash collection courts. Unajua yetu ni very unique Sacco. We always send our officers around to remind you to pay. Unaweka kwa pay bill namna hiyo. That is a system that is very expensive because officers must be paid. But we still want to improve and still go on with that one. It's unique. Our service is unique. We are serving our members. So we tuna feel sio tuendelee na hiyo members, ni kweli. Tukuje tu tukuremind wakati unauza, ukianza boga pale tunakwambia madam, mami, si unajua ile kaloni sasa tunataka ilipwe. Tunakukumbusha. Ni kweli? Do you feel anything tukija kwenu? Mnasikia vibaya? Yeah, because ni sisi kwa sisi, Sacco ni yenu. Ukiona wafanyikazi wetu si mnawasalimia tu kama watoto wenu. Na mnawapatia huduma. Thank you. Thank you. I like that. Then ile ingine ni high cost of security perfections. Security lazima tuwe tuwe macho kabisa wakati tunahudumia ninyi. Macho kabisa, lazima tutunze kila mali. Imekuwa all over. And then to you we also have a chance fear to take loans. I know tumezungumzia hayo hatuwezi kurudia because kila mtu si anajijua tu. Uweze kuchukua pesa for the sake of it. Uonekane kama uko na pesa. Lazima iwe na jambo fulani ambalo unataka kufanya. Then we have emerging issues. One, the front office. Watu wanataka tuwe na deposit taking counter. Wewe unaweza kuleta pesa pale tukakuwekea namna hiyo. But then in the last AGM, board promised to apply for a FOSA license after the Sacco attained 500 million total asset mark in accordance with our strategic plan. We only need 201 million to attain that target. So I urge members to patronize our Sacco products to achieve this. Tukipata 500 million, basi we shall apply to Sasira watupatie counter kama vile between teacher Sacco wako nayo, ili muwe mnaweza hata kuleta present pale. We will do that one in due course. The Sacco has also embarked on digitization of our operations and re-engineering our processes, which is progressing very well. Then we have what we call Quara core banking system. Najua kila mtu ambaye kuna simu ameona Quara pale. Wengine wako wanajua ni nini. Wakiona Quara walisikia maona hata Simba kwa Kiswahili zinaitwa Quara. Quara ni Quara kama Quara. Walikuwa wanaona kama ndio hiyo, sasa huyu ni mtu anataka kupora mimi. Lakini later mkajua kumbe ni ile core banking system ambayo tuko nayo. Iko na features zake pale tumezungumzia pale, na ndio tunasema Quara is a homegrown locally owned private software corporation registered in Kenya in 2018. Quara has a team of 50 people and its headquarters is in Nairobi, Kenya, with the staff in Berlin, Germany. It is a flagship core banking solution for Saccos and digital channels in a proprietary version through years of research. This solution is now used by more than 230 successful Saccos in Kenya. Quara enhances efficiency, automation, and drives growth by providing a digital web and mobile-based banking platform that simplifies and digitizes and enhances the financial services experience for Bestrock Sacco employees and their members. That is a core business that we are using now. Quara offers its world-class core banking platform and mobile banking channels to Bestrock Sacco, and the key benefits to our Sacco include promptly apply for loans, digitally and upload of loans forms when needed, access mobile loans directly on M-Pesa, find and request guarantors online, view account balances in real time, receive live transactions updates and notification for security, download statements immediately, access Sacco services via portal, Android, IOC, and USSD,
and receive bulk SMS for prompt communication of Sacco matters and transactions receipts. Increased profitability and growth of the Sacco. Mmeona hiyo yote inatusaidia sana. Ukitaka communicate na sisi unaenda tu pale, unajaribu, unaona kama unaingia katika system. So Kwara has really given us all these features and is very useful to us. And I'm sure inaendelea ku support our growth. Formation of investment company. Formation of an investment company. In response to inquiries and suggestions from our members, the management committee is proposing that we form an investment company that will draw individual shareholders from Bestrock Sacco members. The main mission of the company will be to pull resources together and take advantage of the investment opportunities in Kenya with an aim of increasing the shareholders' wealth. Bestrock Investment Company Limited will be registered and the Companies Act as a public limited. The investment portfolio will be well diversified. The Sacco will engage consultants to guide it through the process, which includes benchmarking with other Saccos. I don't need to add anything there. Members have been calling every now and again, and I know we are interested in that. Because members always thought we should be operating in our own building. Tuwe kwa nyumba yetu. Ni kweli? Kuwe mkija pala mnajua hiyo nyumba ni yenu. So hiyo kileo tumeisikia, tumeuliza wale wengine, na sasa tutaendelea na ile mikakati vile tumesoma hapa. Before the end of the year, in another meeting like this one, God willing, tutakuwa tumemake a lot of progress. Na tutawauliza, si pesa mtaguza, mtaanza kuleta zingine in that company, ili tuone vile tutaitumia, na tutaangalia wengi wenu, tuone wanaweza kusaidia namna gani. Wacha nikomee pale, ile mingine tutazungumza, tukija kwa education days huko tukiwa na nini. Ni sawa? Proposed branch outlets. These branch outlets are smaller workstations compared to the head office, since they will be serving as marketing outlets with no cash handling at the premises. They, however, will provide several opportunities in terms of the Sacco's future. Strategic business position in outreach, be the only strong business community Sacco in Kitui County. We don't have a Sacco like this one, Bestrock Sacco, in the whole of this county. Kumana gomu kwa nima, uimbaka kaningo, tuina Sacco iwe ateno, inafoma ateno, ito na kwetu ya Kitui. Unjo kitu tuko na tumi spread, na tuweka maondwangi, with at least, it will reach Kelamu. So, the Sacco proposes to lease small shop-sized outlets which will have the necessary infrastructure, including 2 workstation desks, ample customer waiting area, and cabinets and shelves. Ikiwa ni kutoka tu na kaofisi yetu pale, ikiwa ni wapi tu na kaofisi yetu pale, ili our members who are within that area wasi wanaenda mbali, na we can also go out, ile tunaita outreach huko nje, tunaweza kuleta members wengine, na the nearer you are, the nearer the bone, the sweeter the meat. Wakati tunakuja karibu na ninyi, utakuwa mnasikia mutewe pia manikani telembu tu nundu yuipo. Tukija karibu na ninyi, it will also be the same. Ni kweli? Thank you. We have some areas that we have identified. Kwa mfano, Matu town is located about 57 kilometers from Kitui town. This center will be the entry point to Machakos and Embu counties. This is a viable market, and it is ripe for our business according to our feasibility study. Tumepeleka officers wetu huko Matu, wamekuwa pale for several days, wanaenda wanarudi. Watu wakiitwa wanakuja wengi, wanauliza lakini mko wapi? Mko wapi? We want to feel you. So that place is ripe for business now. Na vile mnajua, the county government is coming up with an economic zone at Kanyonyo. Tunataka hiyo town iendelee kugrow, our presence iwe pale.
always ahead of the pack. Tunataka tuwe pale. Mahali pengine ni Mutomo Shopping Center, located approximately 75 kilometers from Kitui town along Kitui Kibozi Road. This outlet will usher in our presence within Makueni County. Tunataka tuwe hata Kibozi wanatusikia. So what are we saying? This center has 50 active members. Hiyo Mutomo hiyo iko na members wetu 50 active, na tayari tumeshawapatia loans worth almost 8 million. So that is a place to be. Other areas surrounding Kitui town, including Bichine, Kisasi, Kavisune, Zombe, Kabati, and Kanyangi, are being served from Kitui headquarters. Now if time comes, and if time is right, we will still put our presence there. The Sacco considers the first two outlets viable and is ready to establish them in the year 2024. So before the end of this year, our presence Matu itakuwa inasikika. Our presence in Mutomo itakuwa inasikika. Before the end of this year, we have already put a budget which you are going to approve today to establish those offices. These are our members. Ikiwa uko karibu na Mutomo utakuwa unahudumiwa pale. Ikiwa kuna rafiki Matu, mwambie Bestrock is coming there. Sawa? Awards. Kuna watu wetu wamefanya vizuri sana. Just some of you wamefanya vizuri sana, and we want to appreciate them. 7 of you are going to be appreciated today. Tutauliza baadaye our guest awapatie some awards, because it's important to appreciate someone akifanya kazi nzuri. Tio wako nao msitio, I will thank you. Tutasema hiyo in front of everybody here. Sacco van. Members approved a capital budget to buy a Sacco van in the year 2021 AGM. However, the Sacco did not buy because it wanted to comply first with the SASRA regulations. So, in the second quarter of this year, the Sacco will buy the van and brand it so that it comes out to you to do marketing. So, before the end of this year, all going well, hiyo van tutakuwa tumenunua na mtakuwa mnaiona kule katika your market centers doing marketing. And then my final remarks, my members. I wish to sincerely appreciate you, your support, and your patronage. You have really been good people. You have really helped this Sacco. Na wakati nakutana ninyi hata leo sikujui, hata leo sija kuona. How are you, chairman? My chairman you museo? I think I feel good. Either on katika crowd, I have a member there, and he's appreciating me, or she's appreciating. I feel good. So your patronage, we are not taking it for granted. Nenda mkalete wengine. This is the place to be. We look forward to serving you even better. We also remain appreciative of our business partners, stakeholders, and the regulators who have tirelessly continued to provide invaluable support and guidance. To our employees, wale ambao mliona hapa, I wish to express our sincere gratitude for making year 2023 a fruitful one by implementing the Sacco policy and procedures. Lastly, I wish to thank my fellow board members for your contribution, dedication, sacrifice, and support as we move together to propel this great organization to higher heights. Kwa hayo mengi, members, I thank you. I thank you as your chairman. When I look at you seated like this and where we started, I feel even like crying. Because kumbe watu walikuwa pale tu. Ni vile wako wamefikiwa. Na si ndio hao na wengine ambao wakuja. I thank God for this. May God bless you.
tulikuwa tumezungumzia awards na some of the members wale tulikuwa tunapatia awards made a request. Can I get those vikombes hapa? Walikuwa wame make a request wapatiwe by our chief guest mapema kidogo. Tulikuwa tumwambia saa 5 ndio tutafanya hayo. Kwa hivyo ningeuliza our guest, tumefanya marekebisho kidogo. Ukiangalia kwa program hali tulikuwa tumeslot the guest of honor. Amesema atakaa na sisi which is Sanguriti honor up to almost the end. Na hapo ndio atamake speech yake, akisikia vile tunazungumza. Kwa hivyo atakuwa na sisi up to the end. So pale tulikuwa tumemweka, sasa tutamrusha aende namba 9. Lakini the awards, tunataka tupeana the awards kwa wale members ambao tunawa appreciate, na niko na majina yao hapa. Kwa hivyo tukijipanga, tungetaka our chief guest ndio atapeana hizo vikombe. Highest depositor, yule ambaye ameweka pesa nyingi kabisa, anaitwa Steven Wambua Sengo. Tuko naye hapa leo. Steven Wambua Sengo amefika, ametumana, alikuwa amesema atakuwa na sisi wakati kama huu. Highest shareholder ndani Kanisingi amefika, yuko hapa. Oh, good. Kuja huko. Wa Sengo ni 120. Ametumana. Bwana Singi kuja huko. Highest borrower Agnes Mongeli Zao Mama Sacco. Kuja kuna kichapa. Madam Mongeli Zao yuko. Mama Safi yuko hapa. The highest borrower, okay, highest shareholder from Mwingi anaitwa Andrew Mbithi John. Andrew Mbithi, uko wapi Mbithi? Mwana zao eba? Rutumanie. Eba? Mbithi. Mundu mwa Mwingi no kamwase. Mbithi mwesi. Mundu mwa Mwingi no kaba please. Mwingi is a high powered group. Thank you my brother. Kuja keti hapa. Usikie mzuri. Kuna mwingine amekuja? Kuja keti pale. Mundu gani zanala kwa appreciate. Highest shares contributor for the year 2023. Rahab Murimi Wanjiko. Rahab Murimi Eva Murimi Wanjiko. Highest share contributor for the year 2023. Murimo, na bae mundu utana kumwasea. Hakuna mtu anaweza kumchukulia Murimi. Hakuna? Ako wapi kuja? Kuja Taiwa Wanjiku. Highest depositor wa youth Severs Musyoki Kenya. Eba keba. Severs. Agnes Kinyeba. Ogoze mwana. Mundu kwa Kenya Musyoki bai. Tuliwapigia simu tukamwambia waje. Maybe alikuwa anaona tutangoja kidogo. Hapana, leo tunaenda speed. Keti pale. Thank you. Mwambie tume-appreciate. Yeah. Good. Okay, development shares contributor Josephine Venya Munove. Eva Munge, Eva. Kitimani. Oh, sorry yuko hapa. Keti pale. Thank you. Na highest borrower ya microcredit. Lena Mutuku. Where are you, Lena? Lena uko wapi? Lena. Eva, where is she? Ni nani atamchukulia because I know ako kwa kikundi na wengine. Nani atamchukulia? Lena Mutuku? Niwe. Nduge madam, nduge. Ndugu ni nongi katika tongoi.
Uka kalema. Ukaela naitwa mu-appreciate. Ndio microcredit pale. Now, at this time, I kindly ask our chief guest aje hapa na Bwana Musomba amutulegete Nikolia Catherine, kuja hapa na watapeana hizi vikombe, utapatia our chief guest. Yes. Now, kila mundu twa appreciate tumukone makobi ome au malete ba tumukone makobi mewo moyo. Sasa Catherine utakuwa na chaguo ni gani? Unapatia our chief guest, alafu sasa napatia our winners. Thank you very much for their performance. Asante sana Bwana Singe. Najua ulikuwa chairman wa chamber na wakati huo ulikuwa na articulate properly the ideals of this Sacco, and I'm sure you continue to do that. We are very happy. Madam Agnes alikuwa our treasurer when we were taking over. Na kalindia kidaendo katekulete kinduke. Kidae please ende na kutongoza. Madam, and she's one of the people who have been supporting this Sacco kabisa. Mwingi. Thank you. Mwingi tulienda, Mwingi tulikuwa tunafunga na watu wa Neema wakati tulikuwa tunakuja round na tukawaje mimi nikaachwa na mtu mwingine pale, wengine kwambia endeleeni mkipiga maneno nitawakeep busy. Mwingi is there and we are there and we are coming up. Microcredit, thank you very much madam. Yes Rahab, thank you very much for hiyo kazi ambayo umefanya. Nenda mwambie hiyo Rahab Nyonchiku amekuwa na confidence na Sacco. Thank you Idimani, thank you. Nenda waambie tumewaappreciate. So, kwa hiyo mengi basi, highest depositor Wambua Siengo hajafika, yake tutaweka kando kidogo na tuende kwa highest shareholder wa ndani Kanisingi. Tuanze chini. Okay, good. Kechi. Nimeambiwa yule ambaye ni climax au ndio atakuja baadaye. Credit, microcredit borrower Mutuku Lena Mutuku. Wapige makofi sana tena. Good. Asante. Thank you for hayo. Asante. Development shares contributor Josephine Lenya Munuve. Okay. Tuanze kwa makofi. Tuwapige makofi. Kwa kazi nzuri ambayo amefanya. Thank you. Asante. Thank you. Depositor wa youth Cephas Musyoki Kenya. Anybody kutoka Kenya's family? Yake tutawapatia baadaye. Okay, thank you. Now, shares contributor for the year 2023 IS Rahab Murimi Wanjiko. Rahab, makofi kwa yeye. Asante. Thank you. Asante. Highest shareholder Mwingi branch Andrew Bibi John. Makofi kwa yeye. Mwingi kwa. Thank you. Asante. Mwambie tumeshukuru. We are very happy that amefanya kazi nzuri namna hiyo. Asante. Thank you. Highest borrower Agnes Mongeli Zao. Mama Safi. Makofi kwa Mama Safi. Hata tunaona yeye ni safi.
Thank you. Thank you. Weka namna hii. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Mama Safi. Endelee kupatronize our products. Yes. Then from there we go to highest share order. Thank you. Thank you. Highest share order. Danikani Singe. Danikani Singe. Highest share order. Highest share order. Thank you. Thank you. Thank you. Asante sana. Asante. Thank you, thank you. There is one thing I should make a remark on. Last year tunanengana certificates, lakini members maitu matusukize watu anwezeka certificate niyo keke wandu na kole kana mwana okeda adumana mangakana be unonenkie bata na umuto nengeke tutakikombe nikana ninuketiu onesi kuwa makama na ndike dogo jogo njoki timtuna sensi na ndiko na nonse tikokuti sawa me yetu azide katu manengi kombe na doyo manenga nikana tukose aiko mande abantu baseo aye na kila mundu ya mkuli ya gazi anokona ki nelevo tunaeka kuna madamu ameingia saa hii na nataka kabla haja keti kuja hapa wageso wala mwana wewe kalite ndipe uzuni nyaka maana kwa mwako sasa hivi tunasamu How are you? Aya. Nenda kuona ngekombe cha maana kwa to service. Unangoe guest. Lakini nei wewe mtu miongo yetu 120 ukita. Tunato mwanake mimi educate pale tutafanya hayo. You know, consultation is also good. I like that. That's why our Sacco is always very, very steady. We are nyange moka, our cooperative. We are nyange moka from cooperative na CIC. Can they please be abstaining? CIC. Good. CIC. Thank you. Thank you. Karibu sana. Karibu sana, tutakupatia nafasi baadaye. Cooperative. Yeah, thank you. Oh, yeah, okay. Thank you. Thank you for coming. Nasikia Cusco pia wameingia. Cusco, mko wapi? Thank you. Asante sana. You know, we are blessed. People are coming because they know we are there. So, no keda twende. Atu keda tuibo. Na kwa hiyo akasema, thank you. Watakuwa wananizi chama ni wako. Nenda adoption ya chairman's report. Nataka kuadopt chairman's report. So member moja propose na mwingine ya second. Nani ana propose? Member number 4. Member number 4. 979 Wilberforce Mbau. The matters arising reaction ya chairman's report
waisha katika notice. Angalia pale number 10. Number 10, maswali yote kuhusu chairman's report itaulizwa pale. So kwa wakati huu ningemuita supervisory chair akuja apeane report yake. Chair supervisory, mpigeni makofi anapokuja. Thank you. Thank you, CEO. Tukonie CEO kautisi kange kakiendi. Lumamu mino kilesia. Thank you. Mbaito ikomano members ngo mukedia muyaseo. Mukedia ola bakuyo mwe wake chairman wa supervisory. Dumukedia. No sisi kana yenyewe yake hiyo tiza manyakane na moyo. Thank you. Our chief guest, Bwana Paul Gay. Our invited guests, board of directors, secretariat, honorable members, ladies and gentlemen, good morning. It brings us great pleasure to represent our supervisory committee report and I recommend you members for continued commitment to the mission and vision of our Sacco in the year under review. Our committee commends the board for their commitment in directing the business of the Sacco during the year 2023 at the backdrop of hard economic times. Our mandate. Our role, as visioned by Cooperative Society Act Rule Number 28, Sections 3, is to verify all transactions of the society with periodic reports of findings, to table at the board meetings, submit reports to the regulator, as well as in the AGM meetings. The goal is to ensure that the board serves the interests of the members and safeguards the resources entrusted to them. Therefore, our committee have given informative emphasis to the key audit issues as to make recommendations for the mutual benefit of all stakeholders. Our main objective is to ensure the board reduces risks and ensure that their focus remains central on the interest of our members by considering the robustness of arrangement to attain effective use of Sacco resources. Scope. We covered all operations, governance, risk management, and assessment of our internal procedure of the Sacco for a period of 12 months. The growth. Our committee noted a good achievement as a pointer to growth for the year under review in the membership, which grew from 4,948 to 5,258. Loans and advances to members grew from 202 million to 223.2 million. Interest on member deposits grew from 6 million to 7.0. The total income grew from 34.6 million to 42.5 million. Members are encouraged to save more even when they have been given loans to improve the Sacco income. The emerging risk. Technological advancement has caused a lot of disruption and unprecedented dynamism all through our social lives. Saccos are facing stiff competition from peers and the banks providing similar products and services. Our Sacco is facing a number of challenges, which includes high competition due to
high rise of mobile lending through fintech such as M-Swari, Hustler Fund, Tala, etc. 2. Declining economic performance and increasing inflation rates leading to loss of economic activities. 3. Introduction of tax, regulatory services, and statutory services. To mitigate and cushion members against the related constraints, our Sacco have continually reviewed their products and the services besides analyzing the business environment to guide their strategic decision making. Cyber threats or security system. We noted that our Sacco had put in place security measures, e.g. use of password, data is backed up in the cloud, and the system is able to define right transaction for the post and able to recover any security violation attempts. Recommendation. The management should continue ensuring only authorized individuals have the user account and granted user permission. Loan defaulters. Loan default remains a major challenge in our Sacco, leading to decreased cash flow, high interest rates, and damaged relationship with the members. Recommendation. Members are urged to protect Sacco financial stability by putting the right policies and ensuring prompt payment. Management to continue to monitor members' loans for repayment trends so that the recovery efforts on defaulting can be initiated in good time. Ever-challenging Sacco regulations. In recent years, our Sacco have been grappling with an increasingly complex regulatory and compliance landscape. In order to manage the risks more effectively, our Sacco needs to focus on user satisfaction and a continued prominence to be able to sustain the ever-changing environment. Sacco organogram. The Sacco has put in place clear organogram which illustrates a good flow of command in the Sacco society. Recommendation. The management to continue with their role to hire competent staffs to carry out day-to-day operations. Internal auditor. Our committee acknowledged the appointment of Davela and LLP to assist in drive efficiencies of providing audit in compliance with Sacco regulations. Recommendation. The management should emphasize on audit programs, objectives, and ensure high level of cooperation in the stakeholders. External auditor. Our supervisory committee confirmed that the society had adequate internal controls in place, and thus the auditor, D.K. Wambua, managed diligently some of the fundamental operations issues together with the improvement opportunity. In conclusion, we are glad to report to you that based on our quarterly reviews conducted in the year under review, we are certified that the Board of Directors diligently observed the prevailing internal control measures, which in effect managed to mitigate possible occurrence of any fraud or any errors. In addition, the Board of Directors also notably complied with the Sacco bylaws in force in executing their mandate throughout the year under review. Consequently, we are certified as your watchdog that the financial statement presented are reasonably complete, accurate, and reliable. We thank you, all members, for your continued loyalty to the Sacco and patronizing its products, making the Sacco to achieve great returns. We commit to continue serving you through
ensuring that the strategic plan is fully implemented and that the internal control set up is adequate and adhered to. Still, our motto is, your partner indeed, save, borrow, invest, and shine. God bless you, God bless you, God bless you, Bestrock Sacco. Signed by the chairman, Justin Munuva Kivunzi, Secretary Joseph Boya, and member Dennis Nyumba. Fellow members, mesinokite naiwangwe wa chair tuunganishe kikamba kidogo, tusiwe wazungu sana, isipokuwa tunaonekana kama wazungu tuo tunatia kikamba ando maitu Sacco yitu yende nesa mwasisi mwiwa report ila chama ni watu nenga twina retain earnings mbingi na twina idle money katabe mpesa sibo mutosete siala kwida members mukosa kwa kuna biashara na bandu bakosa mbese isu au meava eba itina na mekeiwe kau pike katika CFC tuya upgrade kana to say loan kulingana ndo chama ni watu tabi nondo twina over I think 17 million si benki it was 20 members na ito wingo iwe keduka dia mswari na ito anengewe landed power tutonya kuasa kwa wingi ojo mukuli members nondo atumia tunasisi masabu na ito idhite dokunikila nesa na kani motabia atumia maende nesa paingo dululu itonya kuwa supervisory CIC na members complaints be mundu nenga na member complaints kwito kwa ale kukosa the right action ona mwasukuma muno ito mutetea na niyo kuona mwingi yukilite muno numite mwingi na tie kwa zendete ya aluma mwingi yoka kitui yonde ondio mukulazia ebinda bika yani ya mwikwe kati nundu akyadi ulondo mundu nongo sioka kibelani kanati wende mwengu ne kautisi karugeni we kange kajendi. Thank you. Tibongelo gabu kwa kautisi ndienda adoption ya report yake na tuika adoption matters makule na mwitha mwinamo kwa report ya chairman kana supervisory tumeaddress number 10 katika notice ya today. So wadhi number 10 hapo ndio mtaweza kuuliza maswali. So ningeita chairman, before niite chairman nataka proposer ndio tu adopt report ya supervisory committee. Maybe kwa ile tent Mr. Peter Guta, member number 66 36, member number 36. Nani ana second? 382 from Mwingi. So the supervisory committee report is adopted. The questions will be addressed later. So ningeita chairman wa Sacco ndio akuje aendelee kutoka pale. Asante sana bwana chairman wa supervisory. Hiyo ni kazi nzuri na it's good that our members wanasikia hayo. Kuna jambo tulikuwa tunafanya na wengine hapo wamefika, lakini kwa vile wamefika tunaona tumalize hayo kwa sasa, alafu tuendelee na yale mambo mengine. Tulikuwa tunapeana awards na kuna watu wawili hatukupatia the highest youth depositor, kijana ambaye ako pesa nyingi sana kwa Sacco. Na huyo kijana alianza na speed. Lakini the first day alitupatia 600,000 ama ngapi? Alitupatia pesa nyingi first goal.
which means alikuja tu hata bila kurudi, which is very good. Our youth wengi hawataki kuingia kwa Sacco, na vile tunaendelea ku age, tunataka the young people waanze kuingia ili tu at least tuko na transition. So Madam Kinywa, nasikia ni wao wamekuja on behalf of that young man, ama kijana ameingia, tulikuwa bado tulikuwa tunataka huko hapa, tulikuwa tunataka kijana keti tu karibu hapa. Oh, good. Anataka hata na yeye keti tu hapo karibu na 120. Yule mwingine ni the highest depositor. Huyu mzee nafikiri kila siku anapeana some good amount. Kuna wakati alikuwa anapeana 3,000 every day. Ikawa si 3,000 every week. Huh? And you can see that's quite a good amount. Na mumuonaji hapa sana, lakini is one of those people who are very active in the Sacco. Ningeuliza mgeni wetu, tafadhali kwa heshima zote, uje hapa. Catherine kuja hapa. Nafikiri ndio kwa vile ni wawili tu Msomba, unaweza kuketi tu. Nataka muje hapa. Ningeanza keti tu hapa. Nataka kuanza na the highest depositor youth. Kwa bahati moja, kwa bahati nzuri mama yake ndiye ako hapa, Madam Kinywa Agnes, she's also our member. Nafikiri ndio recruit mwanawe kuja hapa. Tunataka tukupatie kikombe. Mukone makofi. I think it's important. Thank you. As the next year, onanga kosa chake. Now, ule wambe, the highest depositor, ula wiki ite mpesa mpige mono katika Sacco. Hivyo no wiki ite. Lakini tunasema sababu tukenda mano ulo meangi. Eta wa tumuita 120. Indi situ yake official ni Steven Wambua Siengo. Hey, kuja, Steven Wambua Siengo. Thank you for coming. Thank you, Thank you, Bestrock, Sacco and Zell. Ya mama naona mesuka na baya. Najazia eme ku mako la ki mako ngoto na moti omya. Ena muona mkola ndemwe. I think it's important that we appreciate our people. Ila memo jogo nikana maneno tukua na mosemo. Asante kato kikabuni kato ende na michi. Ni kwache tuende nesa, tunaendelea vizuri. So kwa wakati huu tunaenda agenda number 6. Ile itakuwa ni presentation and adoption of the audited financial statements for the year 2023 and the auditors report thereof. Our auditors external wako hapa, so I want to request our auditors CPN, DK and your team, please, your time. Mjamboni. Ningetaka kwanza timu yenu ya audit wale wanakuanga on the ground nikiwa ninawaongoza pamoja na your non manager in Kitui CPA John Munyambu, wanza wasalimie alafu niendelee. Karibu. Good morning members. I take this opportunity to say thank you for the opportunity. My name is CPA George Kogi and I work with DK Wambo and Associate
immediate work on ground with my reading team managing partner, Dennis. Good morning. I'm Jahel, working in Kitui branch with DK. Asanteni. Those are the managers of the Sacco operations by way of audit. So through the office of the chief guest, CEO, the office of our ABO chair, and fellow directors, you as honorable or esteemed members of this growing and well managed now Bestrock Sacco, their staff led by our ABO CEO, as you have also seen, a very committed team that we work with, and to all invited big guests and stakeholders. Once again, allow me to greet you. Good morning. I want to believe it's you. Good morning according to my watch, but I'm told there are people in the night because you are now both in Kitui and in diaspora. Chairman, you did not, you only mentioned Canada. I don't know whether the only diaspora is Canada, or when we are in Nairobi, we are also in diaspora. Okay, thank you. My name is CPA Dennis Wambua. I'm your son here. When somebody mentioned Mwingi is, I think I heard Mwingi was leading in something, isn't it? So that is where I come from. So I am happy to be home, but we work here in Kitui. We are hosted here in Central Trade Building, where our office is a branch, and we have our headquarters in Nairobi. When you are there, come for a cup of tea, but don't ask for Bestrock Sacco. I will only tell you it is good, doing well then. But when we are here, ask me about it. Asante. So I'm going to take us through our performance of previous year, that is 2023, or the year that has ended. And I'm going to do that one quickly because Chairman and the report of supervisory has touched most of the areas that are key to your report. So I'm going to do a summary and assure you of our report. You are our, although Chairman has read all the bikombe, sijaona kikombe ya auditor lakini ni sawa tu. Sasa ameniambia nimwandikie invoice. So Chair and members, as Chairman has given most of the trajectory performance, he is doing a good job because he gives you an analysis from several years. But today we are here to look at what you did 2023, and as a requirement by law and what we call standard kanuni, we are able to look at that together with 2022, which we presented to you last year when we came on these grounds as your AGM. So out of that, allow me, the booklet is very big and available in totality. I think you have been given what we call the key areas, and I will take us through. This document has been authorized by SASRA after our audit, where we take it, and when it is taken there, we are asked questions for them and for the auditors, and they are also answered just like we are asking questions through the office of the CEO and the office team, head of departments, and the accounting, and also the directors, because this has to be approved
by them and ourselves together. So I'm going to take us through our performance in the year 2023, and I will compare it as required. Your performance is supposed to rate 12 months from January to December. So we are in February. February. So if you see there is something that has happened in January, know that it is not here, but it will be reported here next year. But if you know something that happened in 2023 from January to December, it is in this booklet. So this is how we performed, and I am going to run what we call a statistical approach of the report, and then I will touch base quickly on the statement of comprehensive income, or your profit and loss, in terms of how you got income, where it went, and how you are utilizing it. Then the other part is I will also give you your balance sheet, which is statement of financial position. This is how we performed. Chair, you are able to move your membership from 3,900 people or membership to, that is the active one, to 4,300. So that shows an improvement, and I know they have what we call strategic plan to lift that in the forthcoming years to a better number, because if you are going to help them by communicating that to your fellow businessman, your family, I am very sure the Sacco will find itself in a higher number. The more you have the number, the more you are better as a Sacco. So in totality, the membership is now standing at 5,258 compared to last year when we were here. It was 4,948. That is inclusive of inactive, and the best thing is your Sacco leadership and management moved down to take care of the dormants, to bring them down to 953. And that is something that is very good, especially in the 2 years that we have had. The years, as Chairman has said, which have issues with expenditure, what we call inflation, and also high cost of living, you'll find people not much or making entries, or even coming from recovery to join more, because you had more recovered from previous period of dormancy. So this is how we are now. We are almost now, want to believe, as I saw from the strategy and also from the budget, you are targeting now to be off, to be called a 200 plus million Sacco to over 300, because now you're standing at 200 and almost 70, because you are 269.7 million compared to last year of 230. And that's a cool over 17% increment. If you look at that, that tells you you are growing in what we call a trajectory of a curve. Next time, Chair, I think in your report, you will do the curves or the graphs, and probably it will be showing very well how you are doing. And people will be able to resonate. Total members deposits also grew with over around 12% to stand at 177 million compared to 158 million point 9 in the previous year 2022 that we presented. That tells you you're doing well. I'm happy also to report to you as your auditor that as Chairman has said, you have moved yourself from what we call reliance, and those who we rely with, I know they are behind here, please funga macho kwa hiyo, because at least the Sacco is not borrowing, it's able to be sustained. And as Chair has said,
although he has used a word that I want to disassociate myself with, together with the other chair, I will not say your cash is idle, but I know where he is coming from. Because the cash that you have is actually the biggest part has been invested, again, to bring you income. But what does that mean? That means, as Chair General has said, and the Chair Supervisory has said, that money is actually more better with you than with the banks. Watu wa cooperative na wale banks zingine msiniangalie. CIC. Okay, what I'm saying is, even them, they know. The more you actually borrow, the more it becomes better to you. Why? Because this percentage that chairman and directors and management has given us will actually go half, from 4% to even more than that. And that one I will guarantee you or ask you to take to the bank. As long as you move yourself from what we call deposit centric to loan centric, you get more returns to yourself and even develop yourself. So it has two effects. You're developing yourself by the loan, and you are putting a lot to you by way of dividends and also what we call returns or rebates. So at least I have helped the people that are our friends, because we also are bankers with them. Loans grew with 10% to stand at 223 million compared to 202 previous year. That again is a very cool growth, but you can see now the growth compared, if you compare the two that I have mentioned, you see you are growing your loans slower than your deposits, and again your assets, because that is, you should be able to just trajectorily lift them either higher, because that is where your returns will come from. So don't shy from taking loans. And when you do that, most of those other ratios are actually going to be easier for the Sacco. Investments went up to 14, and that's where now we are saying out of the 17, your monies are actually invested. So the only money that is available is around also that difference, so that you can actually, when you want the money, before they call CIC or Coop Bank to bring it down, you can actually easily get your cash. You don't have to be delayed. Share capital climbing up to 76 million compared to 57 million, again a 31%. Very good, impressive way of managing, because this is now what actually supports the Sacco, because share capital, it can only be transferred, while deposits, you are able to get refunds when you are getting out. But shares, you can only transfer to one other or even your family member and move on. Then institutional capital, core capital have all grown within the levels that I have mentioned, or between 30 and 32%, and also the area of total revenue now standing at 56 compared to previous period when we gathered 51. And this is just because of the interest. The interest is the one which has grown, interest income from loans. So supposing we moved ourselves just to 50% of our membership taking loans, then you can be sure you double that, because you almost be at 40 times 2, almost 80 million. And then the income generated comes back to you, because you view that one from 34 to 42, a cool 8 plus. Then ordinary members' interest on deposit, as Chair has mentioned, went to 7 million compared to 6.2. Again, your ordinary expenses
went down. Why are they going down? Because there is much which is being done to lift our our income. Then similarly, you expect to pay more because of annual increments, and again the cost of living. All this we have checked almost, whereby a good sample of one by one where possible, and we are able to testify that everything was spent again within budget provisions, because it will be read to you again or it has been given. And then the issue that again we have given to this management and to the leadership is the issue of what we call impairment, or money that is supposed to be taken away by way of provision when the loans are not paid. It's growing with around a good percentage, and we have asked that they relook at that. And I think you have seen from the office of the chair, from the office of the supervisory, all have mentioned the areas on improvements, and especially sustaining the strategic plan which is managing almost everything. Your ratios have actually been maintained well. The statutory required adequacy ratios for capital adequacy have actually improved from 24 for the capital, or what we call core capital, to assets, and that is because you are growing. Similarly, on core capital to total deposits, which are a minimum of 8 and 5%, are now over 28 and 42% respectively. And retained assets, which you have grown from 53 now, retained earnings over disclosed reserves and capital, which is supposed to be 50, it's now standing at 60 compared to previous year when you are almost at the edge of going backward. External borrowing is now 0 from where we were last year. Your liquidity is up 8% from 10 previous period. The only area that you need to work out, and we have told the team, is the ordinary expenses against the revenue. Of course, you have lifted it from 47 to 48%, but you can make it the average industry requirement of around 30 and below, meaning members will take over the other difference. And that's why we are saying bring more by way of buying or taking loans, and then you will be having that taken care. Dividends and rebates have been retained at 4%, however at a higher amount. So Chair, I will go confirm that one where we have our comprehensive statement of comprehensive for the Sacco. Allow me to confirm quickly, and then I should be handing it over to Chair to continue. So our revenue, as I have already indicated, grew with around 22% in terms of interest, and then other interest from now monies that have been invested, growing again with around 45% to 652 compared to 447,000. That gives our total interest to stand at 42.5 and 34.6 in the previous year. We will take out of that interest, which you are going to share after, if so, you're going to allow it as asked by the chair or the board. And then out of that, you will be having now the other operating income, that is the area that you are going to work on in the year, because it has gone down from 16.7% to 13%. Then the expenses have fairly been maintained from 25 million to 29 million. Basically, as I have explained, because we reviewed this, the key area being the environment, and the other part being marketing, which has borne you fruit, and the other one is the area that needs improvement of
Governance expenses have also been retained to around 4.9 compared to 4.6. Personnel standing at 2.8 in terms of increments of annual from 11.7. Administrative expenses standing at 6 million compared to 5.4. And then financial expenses standing at 1.7 compared to 1.8 because you liquidated the Sacco loan. So this, as required, is subjected to both taxation and statutory requirement, and you have retained to ensure you have good plans, as Chair has said, where you can actually be met by SASRA when you need now the FOSA part or front office part, then you are retaining good, and you have retained 15.5 compared to previous year of 0.2 compared to 14.7. Out of that, you check out the honoraria, and then you check out dividends, and that will give us 11.3 compared to 11.6 in the previous year. Chair, I have returned to the final statement, and then I will read my report, and I will be out of the floor to have you. So this is again my confirmation, where when I said that you have grown to 269, almost 270 million in assets, these assets are in cash and cash equivalents of 17 million, as we have already reported, and I have already said where some of those are. Receivables, the money that is due to you was 4.3. Loans, now that are the key asset, standing at 223 million, as I read earlier. Money invested, 14.2 million. And then historical receivable of 7.4, now going down, because you are reconciling that. And then the other part is property, worthy 2.7 compared to 2.2 because of increment or purchases during the year. That is supported by members' deposits of 177, as I earlier said, compared to 158 in the previous year. And then payments due to members and board, as we have already shown, by way of dividends, rebates, or interest to members' deposits and honoraria. Trade and payables, now coming to 1.5, and we didn't have external borrowing. We had 0 compared to 1.3. Your share capital, together with the reserves, also support your assets with 77.6 million compared to 58 million in the previous year, and they are in the tune of 31 million for the share capital, and the reserves 46 million, all of them growing from 27 million for shares to 31, and the other one 30 to 46. So Chair, that is how we performed, and fairly so our balance sheet balances with 269 million as assets and support for the same. Allow me, Chair, to read to the members our report. And our report has several paragraphs, because it is in 2 pages, but I will paraphrase, and after paraphrasing I will read a few key ones for yourself. Our report has the opinion that I will read to you, and the basis of that opinion is that you gave us your mandate to audit your books of account, and when you did so, we have been here working together with the management led by CEO, and reporting and working together also with the board through the chair, and we have been able to come here interimly, look at your books, give them recommendations, and they have really worked on it. We are glad to also make a report, and we are doing that as required by also law and standards of auditing, as required by
the institute. Similarly, we also look at the matters that were key, and we give your leadership who are charged with governance to enable that gets to policy perspective and follow-up through the office of the CEO for action. Other information is actually has been given basically by way of the reports that we get from the minutes and chair's reports and committees, and it is also not part of our audit, but it's for part of our check. We do not issue a report on that because that is their domain. Then as auditors, we have responsibilities, and chairman and the team of directors have their responsibility, each of them doing them to safeguard your assets, do policies, and ourselves to come and independently check all that, what has been done. And then we also have a responsibility, and that's why this document goes to the authority, and that is SASRA, and the ministry, and that's why the team, DC or team or cooperatives are here to also confirm and also do the other governance related. So out of that, we are required to report, and I will start with that. On a legal requirement, we want to confirm, as required by law, that we have obtained, or we obtained, all the explanations and information which was best required for our audit. And to the best of our belief, we got all that. That's why I've mentioned we meet, we collect information, we ask, we email, we call, and ensure that everything before it's presented to you is in communication and is in order. And in our opinion, proper books of account have been kept by the society so far as it appears from our examination of the books of accounts for the society is at last year ended 31st December 2023. The society's statement of financial position, and that is what I have read to you, statement of comprehensive income, which I have read to you, I confirm to you as your auditor independently that are in agreement with the books of account. The society's business was also conducted in accordance with the provisions of the cooperative requirements or Societies Act and the society's bylaws and the resolutions that you also pass in your general meeting. Out of that, I am reading our opinion, and our opinion says that in our opinion, the financial statements that I have indeed read through you present fairly, or what we call fair view, in all material aspects. The financial position of the Sacco, and that is Bestrock Sacco, and that is as at 31st December 2023, and of its financial performance and its cash flows for the year then ended 2023 in December, and this is in accordance with international financial reporting standards and requirements of Cooperative Act. I stop there and hand it over to Chair and congratulate you as members for ensuring that your Chama or your Sacco is actually sound and moving on well. We also want to congratulate the management and the board for taking our advices or recommendations and very well making sure that these financial statements are sound. Thank you, Chair. Thank you, members. God bless you. Looking forward to continued interaction. Asanteni. Tumongeze makofi. Tunataka sasa adoption ya report ya auditor. So useme member number yako na your name so that to adopt your report. Member number 3827. 3827. Metao Mudhoka. Metao Mudhoka. Maybe kule nyuma. Yeah, Wilfred Muia, 2225. I'm second.
Nimeambiwa na ministry wale ambao wanasema wapatiwe mic ndio waweze kusema vizuri ndio wasikike. So unaweza pea huyu mwenye alimitao ndio aseme member number na jina. Member number 3827 Mitao Mudhoka 3827. Kule nyuma Wilfred Muia, member number 2245. Okay. That is in order. Kwa maswali yenye itakuja, nataka pia tuangalie kwa notice itakuja pale number 10. Number 10, kama kuna swali related to the chairman's report, related to the supervisory committee, reported to the audited financial statement or the budget yenye naenda kusoma, hiyo maswali yote itakuwa pale. So ningemuita the Sacco accountant ndio aweze kupeana budget for the year 2025 and also the revised budget for the year 2024. So Madam Mary, karibu ndio usome budget. Amjambo. I'm here to present the 2025 proposed budget, 2024 supplementary budget, and proposed capital budget for the financial year 2024. I'll start from the income. Membership fee, we are proposing 750,000. The actuals for 2023 is 287,000. Interest on loans and advances, the actual was 41.8. We are proposing 55.3 in the year 2025. Commission on loan portfolio, the actual was 8.5 and the proposed budget is 11.8. Investment income, the actual was 652,000 and we are proposing 850,000. Other incomes, the actual was 5 million and the proposed budget is 7.8. A total proposed budget of 76.6 million as income. I'll move to expenses. The first one is financial expenses. The actual was 1.7. We are proposing 3.4 million. Depreciation and impairment. This is depreciation on loans. The actual was 3.1 and the proposed budget is 4.5 million. Personnel expenses, the actual was 12.8, we are proposing 16.5. Governance expenses, the actual was 4.9 and we are proposing 7.6 million. Marketing expenses, the actual was 1.1, the proposed budget is 1.6. Admin expenses, the actual was 6 million. The proposed budget is 8.7 million. So the total proposed budget for 2025 in expenses is 42.3 million. Appropriations, interest on member deposits, the actual is 6.3, the proposed budget is 7 million. Dividends on member shares, the actual is 2.4, the proposed budget is 2.8. Honoraria and bonuses, the actual is 600,000, proposed budget of 1 million. Then on taxation, the actual was 416. The proposed budget is 550,000. Proposed capital budget for the year 2024. The first one is satellite offices. This was covered in the chairman's report, 1 million. Office server,
500,000. The internet and network in the headquarters and the branch is 300,000. Supplementary budget. The approved budget for 2024 on interest on loans was 10.4 million. We are requesting a supplementary budget of 19 million on interest and loans. Fee income, the approved budget was 16.2. We want to supplement this budget to 20 million. On personnel, supplementary budget 9.8, the approved budget. The approved budget 8.4, we are supplementing it to 9.8. And then on governance expenses, the approved budget for 2024 2.7, we want to supplement it to with 3.2 million. That is the end of the budget. Karimu kunanganizi makofi. Maybe kwa wale ambao wako na maswali itaandreziwa kwa ile. There is an agenda for all questions. This is agenda number 10. But just quickly on the budget, I just want to make one comment on the budget. You realize that the income is being supplemented, and the reason for that is from 10 million to 19 million. Vile tulisema, unapata kwamba members wengi wamerudi kwa zile loans za mobile loans. A lot of members are picking that is an income that we did not have. So that is something that the members need to take note of. And also the issue of the personnel, you can also see that. So I request someone or a member to adopt your report ya budget. Kwa member moja useme member namba yako na pia your name. Unaanza wapi? Ile tendi imenyamaza sana. So ningetaka mmoja pale aseme member number na jina. My name is Peter Molinguta, member number 36. Peter Moli, number 36. Maybe kule nani ana second hiyo budget? Kabula Kiveka, member number 3498. Member number 3498, Kabula Kiveka. So nafikiria maswali yote ambayo yataweza kutokana na hiyo budget ama chairman's report ama supervisory report or audit account, kuna agenda iko pale number 10. So at this juncture naomba nimuite chairman ndio aweze kuaddress agenda zenye ziko pale, atawaambia ni gani. Asanteni. So chairman. Members, kulingana vile tumejulishwa na our external auditor, tulikuwa sisi kama board
tukitaka tuangalie number 7, the approval of the disposal of 2023 surplus. Kwa vile tulipowapatia loans na tulipofanya kazi, kuna ile income tulipata, na kutokana na hiyo invoice, kutokana na hiyo income kuna pesa ambazo tumeweka kama reserves and all this, lakini tukiangalia vizuri tukawachwa na samani, na hizo pesa ndizo tunataka tugawe patie our members shares for 4%, no, kwa shares for 9% na deposit at 4%. Tungetaka muapprove kama mnataka hizo pesa ili tuwapatie vile tunafanya wakati ule mwingine kama dividends, ili sasa members wakitoka hapa utasikia kuna kamulio italia kwa simu yenu ikiwa mmetupatia your accounts ili ingie kwa katika accounts zenu. So nataka mniapprove kama mnataka hizo pesa. Mnazitaka kweli? Mnazitaka? Haya basi niambiwe. Nani atapropose? Nani atapropose? Patia kuna somebody there. Simama tafadhali uonekane. Hiyo ni proposal hapa hivi. Oh, okay. Paulo Mutinda, member number 200-371. Anasema nini? Pesa ikuje kwetu, dividend. Thank you. Seconded by who? Kuna mtu mwingine alikuwa Richard Moneki, member number 100. Member number 100 anasema nini? Pesa ingie. Pesa ingie kwenu. Ni sawa? Tujipigie makofi kwa hiyo. Hiyo tumemaliza. Ukisema hivyo basi tutawekea hiyo pesa. Wale ambao labda watapatia the accounts wanajua vile tunafanya. Usually tunalipa tranche 1 na tranche 2 na tayari our bankers they are aware. They are supposed now to start now remitting that money to your accounts. So hiyo sasa tumemaliza. Tunaenda agenda nyingine. Agenda number 8. Appoint our external auditor. Appointment of our external auditor. DK amefanya kazi na sisi for 3 years and we thank DK so much because he came when the Sacco needed a lot of information about accounting. We needed a lot of support. He went out of his way and made sure that even those odd hours, tukimwita alikuwa anakuja anatusaidia, and I think we are now on the right footing. So kulingana na sheria, ukifanya kazi na Sacco for 3 years, but you are supposed to retire, and he has retired very honorably, na tunamshukuru sana. Alikuwa anataka kikombe na amesema atatupatia at a late note, atatupatia invoice ili tumpatie anunue kikombe. Thank you, you deserve that. You deserve that, Wabua. And in the meantime float our tenders kwa wengine ili sasa tuone kama watatufanyia kazi. And we had 3 applicants. Ulikuwa na moja alikuwa anaitwa Mwathe and Associates, na tulikamwita akaja akaketi na sisi tukazungumza na yeye, na alikuwa anatucharge kwa mwaka 400,000. Kuna mwingine anaitwa Davela, yule alikuwa internal auditor, na yeye pia tukamwita tukaketi na yeye, na tulipozungumza akatuambia she can't go lower than 342,200. Na kuna mzee mwingine alikuwa apply from 2018 up to date, kila mwaka ana apply. Na yeye sasa huyu anaitwa Moya and Associates, na yeye alikuwa amecharge 138,800. So according to vile walijipanga, Moya alikuwa amearticulate issues zake very well. Actually huyo ni kama amegrow na Saccos because alikuwa Morarati huko Murang'a, alikuwa amefanya kazi everywhere, and alikuwa ametucharge 138,800, akifuatwa na Ndavela 342,200, and then Moya 400,000. So we as a board tumepresent those 3, moja akiwa ametucharge 138,800, na tukaona huyo tukamweka number 1,
kulingana na vile tuliona na vile ali present hata is records na the work that he has done for Saccos, amefanya kwa Sacco nyingi, so huyo tukamplace number 1, then Davela tukamplace number 2 akiwa to charge 342,200, then Moya akawa number 3 akawa ametulisha 400,000. Mwathe. Tumemwita nani? Mwathe. Anaitwa Mwathe. So here as your chairman, I'm presenting those 3. Wakiwa ranked like that. Mohia number 1, Davela number 2, Mwathe number 3. Ili mtupatie the external auditor ambaye atafanya kazi na sisi. Nataka mnipatie proposal second and third. Proposal. Najua tuko na accountants hapa na nikizungumzia hii wanajua. Proposal. We present to you proposal number 1 Mr. Moya. Proposal number 2 Davela. Proposal number 3. Proposal nani atatufanya kazi? Mr. Chairman. Yes. Yes. Ningeuliza swali kwenu kama board. Tumesikia vile wana charge, lakini tungependa kujua mumeenda through ya makaratasi yao. Tusichukue mtu baadaye tu Sacco ije kuwa kwa shida. I assure you we have done our best. Tulienda through all the paperwork, tukaketi na wao na vile tumewarank wameenda namna hiyo. Nimewaambia hata nimezungumza nikasema Moya has been auditing Saccos for a very long time. Now all of them sana wanakuwa also shortlisted and certified by SASRA. Kila mmoja ako na certificate ya SASRA ya kumuonyesha kwa this one we have approved kufanya kazi na Saccos. So hiyo tumefanya na ndio sababu tunaleta kwa AGM ili tupatiwe approve one of them, and we have ranked them. Moja number 1 ametucharge very well, number 2 Davela na number 3 is Mwathe. Ndio sababu sasa ningeuliza ili sasa swali lako ni nzuri sana. Mtupatie approval. Yes. Patia yule kipaza sauti. Akwa yule. Yes, stand up ili uonekane. You are making a proposal? Yeah, Aya. Number 1. Yes. Moya number 1. Yes. Yeah. Anaitwa nani? Moya. Moya no number 1. Moya. Yes. Moya. Yeah. Jina? Benjamin Masila, member number 4. Benjamin Masila, number 4. The first proposal, who is seconding that one? Yes. Nenda pale, kuna friend wangu pale. I second to Moya. Yes. Stephen Mwensi, number 749. Stephen Mwensi, number 49. 749. So now, as membership, we have now picked Moya and Associates kama our auditors. Moya uko wapi? Hakuna representative hapa. Kuja hapa. Alikuwa ametusalimia hapo awali. Yule ambaye tulikuwa naye ni yule mzee alikuwa na kilemba. Ama ni wewe umetoa kilemba? Hapana. Ni huyo. Haya basi chukua hiyo usalimu tu. Asanteni members, na tutawafanyia kazi vile inafaa kama vile sheria inasema. Asanteni. Haya, sawa. Thank you. Tulikuwa tunataka muone next year ndio tutakuwa nasimama hapa mahali DK alikuwa anasimama ili sasa tupatie report. Na let me assure you members, wakati tulisungumza na wao, we were satisfied that these people can deliver. Chochote kile tunataka
they can do it. So msiwe na wasiwasi, huyo atatufanyia kazi. Ile ingine ni kila mwaka tunauliza our members ikiwa tungetaka kuborrow pesa kutoka kwa banks, kutoka anywhere, tunapatiwa hicho kibali. Last year tulikuwa tumeuliza 25 million tupatiwe kama our maximum borrowing power. We usually don't do it just for the sake of doing it. Kwa mfano, mwaka huu wa 2023 hatukukopa popote because we had our own money. But the provision is there. In case anything happens, we always have an approval from our membership. Ni kweli? So, tungetaka mtupatie approval because sheria inasema hivyo, ili sasa chochote kikitokea tuwe tunataka pesa, we have your mandate to borrow money. Although we don't do it just like that. Sawa? Haya basi, tupateni kibali. Tunataka only 25 million. Maximum borrowing power. Yes. Aha. Patia madam pale, kwa sauti. Ariam. Aha. It's a matter of procedure because it has to appear in our audited accounts. Agnes Nsau, member number 18. Member number 18, Agnes Nsau. Seconded by who? Seconded by who? Nataka member mwingine atoke second hapo. Yes, patana kipaza sauti kule. Na tukifanya hiyo, nitamaliza the beach. Ile nilikuwa kitaka sana kutoka kwenu for now. Duncan Singi, member number 37. Member number 37, Duncan Singi. Mmetupatia kibali cha kuboro in case there is need to do that. Up to 25 million. And then we will now give you the report. After that one now, ningetaka nimuite mgeni wetu wa heshima. Tulikuwa tunataka kumpatia nafasi mapema kidogo. Ukiangalia kwa our order of ile tulikuwa tunajipangia, tulikuwa tunataka ingie akiwa number 3. Lakini kwa vile ni one of the people who are very much interested in this Sacco, akasema nataka kusikia vile members tunasema, anataka kuona vile tunajipanga wakati tunaongoza our meetings. Kwa hivyo akasema apeleka pale chini kidogo to number 9, and that's what we did. So at this juncture now, I would like very kindly to invite Bwana Musomba, who is a director, aje hapa ili amwalike wa mnenaji wetu wa leo, na hayo mengine atatuambia wamejipanga na muda gani huko kwa ofisi na tunavasi yao. Na vile nilikuwa nimesema, I will say this as he comes. Na vile nimesema, our county office has been very supportive to this Sacco. Kama si wao tungekuwa mbali sana, lakini wamefanya kazi nzuri. Na as he comes, nafikiri wacha niseme hivi, kulikuwa na ofisa ambaye alikuwa anatuongoza kipande hii, ambaye tulikuwa naye Madam Alice Sakayo. Kwa bahati mbaya Mungu wetu amemchukua. Wewe kitaka tuanze at least a word of silence in remembrance of Sakayo Alice. Mkumbuka huyu madam, nafikiri wengine hawamkumbuki. Alikuwa na sisi mpaka last year. Na sasa akahamishwa kapelekwa mahali pengine, lakini kwa bahati mbaya Mungu wetu akamchukua. She was also our member, not only an officer. So, sio ni mapenzi ya Mungu. Before they start, tunaweza kusimama dakika moja tu tukamkumbuka. Dakika moja. It's important. Thank you. Okay. I hand over to Bwana Musomba now, so that he will now kindly invite our chief guest. Thank you. Thank you again once more, Bwana Chair. For those maybe who came late,
Kwa nimesema jina yangu, I'll repeat again. I'm Musomba Sami, County Director, Cooperative hapa Kitui County. We are here to serve you. That is our work. Actually, kuna kitu chair amenikumbusha. Alice was Kitui Central Sub-County officer and has worked with this Sacco for many years. The board knows that. Alituacha early this year na tukampumzisha, and niliona mkono mrefu wa Bestrock Sacco. You came there in big numbers to escort your officer, na pia she was a member. I knew she was a member of this Sacco, na vile mnafanya based on your bylaws, you also helped us. We got everything what you are doing because he's an officer. So thank you for that. Ayub Mudoka, we have a new officer called Mudoka. We will also fit the shoes of Alice. Leo ni siku yenyu, si ni kweli? This is a very important day for you members to raise issues, ask inquiries about your Sacco because you are shareholder here. So hiyo number 10 pale imesema na CEO wenyu, ask maswali ndio mpate jibu vizuri, mkaenda home uwe we are well informed. So leo siku yangu we have my CEO huwa nasema when we got the Chuma administration last year, aliweka serikali yake constituted the cabinet and the CEO. So for the first time in Kitui County tumepata CEO specific for cooperatives. Nini? Cooperative development in Kitui County iende mbele. You see. And therefore today I've come with him. The last year was here siku karibu, mnakumbuka? He was a very new person, but now sasa kidogo amekuwa. So CEO, these are the members that we serve, and he just a sample of what we do all over the whole county. That is known wakati wa AGM, mpaka mtachi the pay we are like that, kila kona, every weekend. So before he comes, I came to know about you people when we are doing the Ushirika Day, the chairman Kidai and the CEO. Nikapata you people, you are very liquid. Na tunataka musaidie these upcoming small Saccos who are all over the county, ambapo hawana financial muscle vizuri. You can do what else, you know, is it a MOU, is it a partnership, kind of. I saw kuna kitu mtumia CEO tuangalie tunakivile can able to be we can mean tuone mnasaidia the upcoming Saccos, we also get their business. Tunakwenda chia. So hiyo pia tutashughulikia tuone kwamba we link with those wale Saccos zingine ndio we can work as a team. And therefore we are chief as a team. So kwa hiyo machache when the bosses are around we speak less. Tunajua hivyo. So CEO, karibu utubie these other members of Bestrock Sacco, wapatie kilo mabebea message yako mwenyewe ni ya waziri utubia, but pata message mara pengine, lakini serikali huwa haina ngapi. So tuko zote hapa, hata kama ungekuja mimi mwenyewe ningeongea. So waziri, CEO, karibu. Asante. Yes, thank you. Members of Bestrock Sacco, wengi through the board chair, the board, the staff, county government officials who are here, the partners, CIC, Cooperative Bank, Cusco, the staff of Bestrock Sacco, honorable members, other invited guests, ladies and gentlemen, I believe it's afternoon. Good afternoon. Najua masaa yameenda kidogo, lakini tutamaliza tu. Hii ni siku yetu na ni vizuri sote tufurahie kuwa hapa kusherehekea mambo mazuri ambayo tumefanya kama shirika la Bestrock Sacco. Mimi
Kama nilivyosema mwanzo, majina yangu kamili ni Paul Ngei Monyi, Chief Officer. Sijajua kama kuna Mswahili kamili hapo kutuambia Chief Officer na haya majina mengine yote yanaenda vipi, lakini mtanikubalia tu niseme kwa Kiingereza. Chief Officer, Cooperatives and Citizen Group Economic Empowerment Initiatives at the County Government of Kitui. Hii si mara yangu ya kwanza kuja AGM ya Bestrock. I came last year, but I was not representing the chief guest, neither was I was neither the chief guest nor was I representing the chief guest then, because we had the DG, we had the deputy governor as the chief guest on that particular day. It was my first AGM since I became chief officer, and I was still smarting from the kinds of surprises I was getting after joining the government, because this was my first time to join civil service. So I wasn't as clear and sure what was happening, but now I think I've become better. Kwanza nataka niseme machache yangu, alafu nitawaeleza yale waziri wetu ambaye alinituma, na nitawasomea kwa Kiingereza. Mwenye atatafsiria sijui ni nani, lakini tajaribu kuelewa. Firstly, nawaletea salamu kutoka kwa serikali yetu kiongozwa na His Excellency the Governor. He wishes nothing but the best for the cooperative movement in Kitui, and he is very supportive of the movement, and it's included in his manifesto ambayo sote tulijua tukaielewa, ndio maana tukamchagua kwa kura nyingi zaidi, karibu 200,000 kama watu wa Kitui. Na kama mnavyoelewa ni kwamba serikali kuu ambayo yetu ya national government inasema economic empowerment from the very bottom, and the catalyzer is the cooperative. So sote tuelewe kwamba tuko mahali panapofaa wakati tuko members wa cooperative. Nina hakika watu wengi hapa ni members wa cooperative. Sio hii tu Sacco, wako members in other cooperatives that are doing other different things like farming and the like. That is the right place to be. Usidanganywe na mtu akwambie toka, enda kwingine. Usiende. Kwa sababu serikali inasema tuwe katika vyama vya ushirika. Hapo ndipo tutapata mazuri ya hapa duniani na mwishowe kwingine utakapoenda. So I want to encourage members to continue supporting your Sacco like you have done in the past. I've seen the growth, membership growing in the region of 5% and above every year. That's a great thing. May I say, I am impressed by the kind of steady growth. I'm not seeing any downward movements except for the profits for this year. Net profits went down just a bit, by just $1 million. But that's okay. But if you look at the other metrics which we look at as finance people, it is very encouraging, chairman and the board and the staff, and what you are doing for the members. Members is strong. The membership is growing. The deposits are growing. The loan book is also growing. But chairman amecomplain. Kitu amesema, pesa tunayo hamtaki kuchukua. Lakini mimi ningesema hivi, chukueni pesa mkafanyie kazi ambayo itawafaa, ambayo itaendeleza maisha yenu. Usichukue pesa kama hauko sure itafanya kazi gani. Because we say you save regularly, borrow wisely, and pay promptly. Jambo moja ambayo mwenyekiti amesema ambayo linamsumbua ni kwamba bado kuna watu wanachukua pesa na walipi kama inavyotakiwa. Kila mtu anaelewa kwamba ni wakati mgumu kiuchumi Kenya.
Lakini hata hivyo tujaribu tujikakamue, tuendelee kulipa mikopo yetu kwa wakati unaofaa. Hivyo tutakuwa tunakuza chama chetu cha ushirika na tutazidi kwenda mbele. Kuna jambo lingine alisema ambalo ni appeal tu alijaribu kuambia members. All of us should try as much as possible to bring more and more members. I'm impressed by the mother to the young man who is the highest depositor, Kenya. She told me that she has brought a few other members, and she's saying that the trophies that were here today would probably be taken by those people. Na mimi nataka kuwa challenge other members. Kama hao wanasema watachukua hivyo vikombe, na wewe je? Utajaribu ama utajaribu? Let us work hard and be at the top. I am impressed by the fact that a young man could be fitted as a depositor. Somebody under 35. One of the challenges we are facing as a movement in this country, not just in Kitui, is that we are having aging membership. Aging, wazee ndio wako kwa vyama vya ushirika na ndio walio kwenye nafasi za uongozi. Wakati tulikuwa tunasoma, tulikuwa tunaambiwa we are the future leaders. The young ones, we were told we are the future leaders. And we kept asking, when is the future? When is the future? The future began long time ago. Please let us encourage our young ones to become members of cooperatives and even ask for position. Request members to elect them into leadership of leadership, so that they can grow the Saccos, the cooperatives, and so that the movement will have a future. Because if we do not do that, utafika wakati utapata wazee wako pale wanataka kuondoka, lakini hawezi kuondoka. Wakiondoka kutabaki nani? So let us encourage the young ones to come in, become members, reap the benefits, and as they reap the benefits, they also see how they can fit into the leadership. So that is our role as members. We bring in the young ones, let us save with them, let us encourage them to get into the leadership positions. Na kwa sababu sitaki kuchukua muda mwingi sana, nataka kusema the young guys, nimeona nguo zao zimeandikwa Mavisi. Mavisi. Sijui ni Mavisi ama ni nini. If you are not members of this Sacco, please become members from tomorrow. The CEO is sitting right here and he's my friend. Na kama pesa ya membership ina shida, please appeal. Utapata usaidizi. It is a good thing to be a member of a Sacco. And of course, because this is a Sacco that is unique, it supports business, and I can see you're in business, then there you'll get support. I can imagine you having the PA and having the tents that you hire to the Sacco where you are a member. They are members. That would be good. Continue to expand and also expand your business. And ladies and gentlemen, let me read the written speech by our minister who wanted to really be here. And she had committed to be here with us today. Lakini angeweza. Jambo lingine litokea tu. Ikawa angeweza. Hata amenipigia nikifika hapa. Ushafika ama bado? Kamwambia nimefika. Ametuma salamu zake kwenu za heri njema na anawatakia kila laheri katika mambo yenu mtakayoendelea kufanya kama kikundi. So this is a speech by Rosi Mutuku, the County Executive Committee member for the Ministry of Trade, Industry, MSMEs, Innovation and Cooperatives during the Bestrock Sacco Society Limited Annual General Meeting today. The Chairman, the Board of Directors, Supervisory Committee members, distinguished guests, fellow cooperatives.
I wish to thank and appreciate the Board of Directors for inviting me to grace this occasion as the chief guest. I wish also to thank the Board of Directors and the management staff for working tirelessly to ensure this AGM is held. Annual general meeting is a compliance issue, as you all know, which is supposed to be held within 4 months after the end of the society's financial year. And I think this you have done every year for as far back as I can remember. Congratulations. Members of cooperatives are the supreme authority, and they exercise it during the general meetings, and therefore holding the AGM early in the year gives the board ample time to implement members' resolutions. The things that you pass here will need time to be implemented before you meet next, which will be next year. It is therefore very important that members attend the AGMs as an obligation to themselves and to also actively participate in the deliberations that take place here. Ladies and gentlemen, the cooperative movement in Kenya is vibrant, dynamic, and among the strongest in Africa. And I hope all of us know that. It is a key player in the economy, controlling a huge percentage of the Kenya's GDP in this country. The cooperative societies in Kenya also employ very many people, besides providing opportunities for self-employment to many, like the way Bestrock is doing. The Constitution of Kenya 2010, in its 4th schedule, assigned specific roles to the county government to be performed by the county governments, and among these is development and the regulation of cooperative societies. This necessitates the development of a legal framework to ensure successful operationalization of this function by the counties. That is what the county government is trying to do in this county, like in many other counties. The county government of Kitui recognized the cooperative societies as a critical player in socio-economic transformation and the wealth creation for the people of Kitui. His Excellency the Governor, Dr. Julius Makau Malombe, EGH, in his manifesto to the people of Kitui, envisions a strong cooperative movement through training, strengthening, and enforcing self-regulation in the internal operations and administrative guidelines, application of information technology, support for and a revival of dormant cooperatives through partnerships and a capacity building in management, access to finance, production, and marketing. To maximize on the values and principles of cooperative movement, we challenge ourselves as cooperators not to be reactive, but rather to be proactive in terms of 1, product development suitable for each sector, embracing new technology, being engines or catalysts of growth like in the other parts of the country and the world. And finally, member recruitment and shared drives. I wish to congratulate the Board of Directors for steering Bestrock Sacco Limited to acquiring SASRA license for non-withdrawable deposit-taking license. This is a great milestone and it should be celebrated, and it gives members confidence in investing their resources within the Sacco. My ministry is very proud of Bestrock Sacco, for it is the most successful rural Sacco in this county. Most importantly, the composition of its membership includes traders and business people from all sectors, and this has enhanced growth of businesses, employment creation, wealth creation, and therefore improving the livelihoods of people in Kitui. I therefore urge members to continue patronizing the Sacco products and embrace the slogan, "Buy Kitui, Build Kitui." I challenge the Board of Directors to ensure that Bestrock becomes a household name for every trade and business person in all the 8 sub-counties of Kitui,
And I like the fact that we are expanding to the other sub-counties. That's a great move. Ladies and gentlemen, as I conclude, I note the cooperative societies are economic associations which provide the opportunity for poor people to raise their incomes. They empower people to own their own solutions. Cooperatives are based on the values of self-help, self-responsibility, democracy, equality, equity, professionalism, accountability, transparency, modesty, and solidarity. Cooperative members believe in ethical values of honesty, openness, social responsibility, and the caring for one another. I challenge cooperative leaders to lead by example and be good stewards of all resources bestowed upon them by these members. Let's comply with the rules and the regulations and adhere to the bylaws and the policies and the guidelines that guide our operations. Once again, we thank you, members, and everyone for joining us today. God bless you all, and God bless Bestrock Sacco. Thank you. Sio makofi. Haya, tukune makofi waziri. That is a good report, Mr. CEO. Pass our regards to the minister, to the waziri, that we are humbled for that report, and we thank you also for the partnership that we've had before, and which we enjoy with your ministry, and that is commendable. Members, mkiangalia tunaelekea kumaliza, but before twende pale, kuna ile number 10 tulisema tufungue pale, tuanze kwa okay. Chairman, kuna wageni wetu ndio twende kwa hiyo. So chairman, karibu. Kulingana na vile bwana CEO amesema, we are almost through. Tulikuwa tunataka before 1 tuwe tumemaliza, na tumestruggle at least tumefika mahali. Kwa hivyo before tuende kwa number 10, ningetaka tuko na wageni ambao wametutembelea siku ya leo, na kulingana vile tumesema, it's always very encouraging when you see people coming to visit you. Hata kwako nyumbani ukiona wageni wanakuja, neighbors wanakuja pale, mnakunywa chai pamoja, you feel good. Unajua watu pia wanakujali. Kwa hivyo sasa we are happy that some of our partners have come to be with us here, waone kile tunafanya, and unaenda huo wewe tena wana mayasia menda kwa kuwa uno Bestrock meka no wakati beke meka anundu progress yo ya ambako kiwi endete o sio tuko kadhi anundu kile au manga no makutona chogo na ngai witu naende akutunenge uyu kwa kuendea o na omenge we tuina ile to common bond ita teachers Sacco man pesa sio kwa TSC, lakini sito mtoete yeye na tukisie siokola mwi na tukiende jogo. So we have our partners here. We have Cooperative Bank Mkwapa na CSC Ujani Museme kitu. They are our partners. We have been together na tumefanya kazi pamoja sana. Tukimaliza na hao tunaenda kwa CSC ama mmekuja pamoja? Oh yeah, good. Hao ukimaliza tunaenda kwa Sacco, then for other friends. Yes. To our chief guest, CEO wetu,
to the director Sami, the chairman and the entire management. All protocols up. Kwa majina naitwa Jacob Munyo, manager wa Cooperative Bank hapa Kitui. I'm 4 months old in Kitui, and this is one of the Saccos which is very unique in terms of composition. Where I came from, we had some Saccos like this. So ni mzuri kuona watu wetu wameanza kuiga mfano wa adhonu ya Tomwezi. Number 2, umundo newe masia hata tuongee ile lugha yetu sasa yenye tunajua. This is the only Sacco which has not borrowed. Wewe mwini wa ini asia wewe wako. Kama mtu kwa saloni kuitwe. Wewe wako. Wewe mwingi bio. Wala wewe mwingi wako anundu lazima tupeane the anniversary to the Sacco. We've been running with the Sacco in terms of giving them handles. In terms of borrowing, tunawaambia hapa hii mzunguze hii mwaka. Kwa hivyo mkisikia pesa yako chukua, tunawaambia you don't need money. Number 3, ni mambo ni matatu, si kweli? Jambo la pili, hii ni kama duka. Kwa duka kuna kuanga na stock, na ndio either kuna pesa ama kuna stock, si kweli? Muka hajaweka deposit na mtia makosa hii deposit loans hii. Dukeno yenyu tendo use stock. So it's the high time for us to be able to go to our shop and buy this stock. During my introductions, I tell people that I sell money. Can you make your CEO to be selling that money? Because the more you sell money, you'll be able to grow more profits and more incomes. Ya tatu, Bestrock Sacco is a business-based Sacco. You can look at our brand. Do we really know the power of our brand as Bestrock Sacco? What do I mean by brand? Umodoka de kukulia soda weta wa softer. Kitu inaona. Let's ensure that now we become the Coca-Cola of Kitui. We the Kitui to Asia ni Bestrock. Unajua iko na nguvu zaidi. Mundu aende kwa unaenda haya mwizo ni katika lende. Na haya we never walk alone. Today kama pastor ndio lazima tuende, tukienda sisi ni kama pastor. Tukienda mahali lazima tuhubiri. Injili yetu ni loans. Si kweli? Na ukiwa na kanisa na uhubiri na watu wataki kuokoka sana, tunaona kama wewe ulikuwa redeemed, tutatafuta pastor gospel anakuja anapigia watu wako injili. That's why today I've come with this team. Wakuja waone kama wanaweza hubiri injili kidogo. They are our business partners from Plateau Motors. We partner with them in giving you loans from the bank and also from the Sacco. They can be able now to give you at a personal level. I'll just let them speak briefly their names, and then their team leader will just, with the permission of the chair, will be able to give him 2 minutes. Good evening. Good afternoon. Okay, my name is Sheila Cherono. I'm a sales executive at Plateau Motors. Our team leader will be able to tell you a lot of things, but we welcome you to partner with us. We sell a lot of trucks. He will tell you. Thank you so much for the warm reception. Good afternoon. I'm James Akach. I'm from Plateau Motors. These are my colleagues. I'm happy to be with you today, and we are very willing to assist you get trucks for your business. Thank you. Oh, thank you very much. Our chief guest, chairman, board members, and members of the group, Bestrock, Sacco. Good evening. Good afternoon. I'm humbled to be here on behalf of Plateau Motors. Plateau Motors is a company that deals with motor vehicle sales, and the word came around yesterday that there's a big Sacco that will be here today, and we never took it for granted through, of course, some of your members and maybe leaders of this group. And that is why we are here, and the opportunity, Mr. Chairman, is highly appreciated. I just want to say that good thing is that Plateau Motors is a company that is owned by a son and a daughter of this land, and that is the motivation why we are here today.
we thought from another meeting we were with our director, who is just within, but in another group, another meeting. She said that since she was coming from this land, she thought you would have automatically supported her business. But later she came to realize that it was not the case. And through the motivation of the fact that she comes from within, now she had to come to PT in person and introduce the products. Being a motor dealership of Mitsubishi and affiliate or other brands like the Ashok Leyland, she also has got a tractor that is solely distributed under dealership. That is the Turbo tractor from Shandong, the leading tractor manufacturer from China. And I would say that machinery is a part of Kitui, like you daughters and sons of this land. So how I welcome you to come and see it. We have the opportunity to be hosted by the Cooperative Bank, and we really appreciate them for giving us that opportunity. So you can walk into Cooperative Bank and view the tractor there. It is a tractor that is partially a car. Why a car? While you are in it, only it is an all-weather tractor, the first of its kind, doing a lot of work. It can haul a tractor, a trailer, and a water bowser, and do the farming at the same time. So, and the tractor again is very affordable, 2.7 and 2.9 million. The tractor is already available for you, depending on your preference. We can definitely acquire you a bigger one or a smaller one, depending on the request. But we decided that we bring what is currently in the market. That is between the 70 and 75 horsepower. So what I say is feel much at home. Again, I'm impressed to hear that the Sacco is about to do the chairmanship and the directorship, is about to acquire a van. I want to kindly, on behalf of Plateau, urge you not to look any further. Daniel is here, Daniel Maundu, and the sales, I'm actually the sales director in that company. I just want to wind up to that, Chairman. I'm saying look no far, just come to Plateau Motors. We have the chassis and we do the body there. We'll give you the best fund for your company to do other promotions for the Sacco. And I'm also happy that I'm not left out because you said you're also coming to Kibwezi where I come from. Definitely, I want to be part of this Sacco. By the next AGM, I want to be a member of this Sacco and join the youths who are also doing a good job with you. Thank you so much, people. Waiting for you to collaborate with us for business. Thank you. Once a salesman, always a salesman. Eh? You stretch your shilling, mpaka tukusikie. You people. Tokeni hapa. Thank you. That's a good team, eh? Yeah, that's a good team. I think I like the way they were doing it. I went through my friends. Then from there, ukajipenyeza kidogo, but I think we have got the message. Cusco, tafadhali, those have been our partners for years and years and years, and every time they are always present. I know they are actually soldiering on still. They will also be brief. I think that's the last one. This is a strong team. Okay, that's from Cusco. Very brief, huh? So our chief guest, the director and the commissioner cooperatives, the board and the honorable members. Before you is Cusco team. My name is Jacqueline Nkume, representing Kitengela branch. Kitengela branch is the branch that is serving Lower Eastern. And mine is first to congratulate you. We are so proud of you. The Sacco has continuously shown that it is growing continuously and doing well in this region. And we are even thinking of bringing other Saccos from maybe Kajiado to benchmark on how to do better. And the other thing is also to bring you greetings from our management. We are really proud to be associated with you. Bestrock has been our great member actually. We've partnered in so many ways. Training, consultancy, everything. You've been our valued member and we pray that you continue succeeding and that you continue partnering with us. With me are my fellow colleagues from head office and I'll let them speak to you. Hello, good afternoon.
Okay, so for to the chief guests, the board members, honorable members, thank you so much. We are delighted to be here with you today. We are Cusco. You have partnered with us in many other products, and I'll just encourage the board that this excess liquidity that you have, Cusco can also help you invest more. Maybe we can discuss later on after this AGM, and we want to say thank you so much. Greetings from our new current Group Managing Director, Mr. Arnold Munene. He is fully aware that this meeting is here today, and I'm sure very soon he will be coming to the boardrooms to get to know you better. Asanteni. To our chief guest, the chair, board of directors, and members of Bestrock Sacco, good afternoon. My name is Vanessa Odhiambo. I work with Cusco Mutual Assurance. Cusco Mutual Assurance is a subsidiary to Cusco Limited, and we deal with insurance products. We are licensed by IRA and also RBA, that's the Retirement Benefits Authority, and we offer retirement benefits products. So, Chair, if you can allow me to share about retirement briefly. Just 1 minute. So if you are a member of Bestrock Sacco and you are self-employed, or you are employed but your employer does not offer pension services, you are free to join our individual retirement benefits products. The individual retirement benefits scheme. Here we offer. You can become a member of the retirement benefit scheme by just filling an application form, a nomination of beneficiary form. You provide a copy of your ID and a copy of your passport. In as much as you're saving to borrow, it is also important to save for post-retirement. Thank you. Thank you. We are happy at least now. We'll give you time next time. I know you didn't give all what you had, but then I think tumesikia Cusco Mutual na hao wengine they are still on board there and they are working very hard. Asante sana. Wale wengine ningeuliza tafadhali just 1 minute. We have 2 more. We have Davela who have been our internal auditors and they have done a very good job. Waje wasalimie tu. Na CSC mwe tayari dakika moja tu. Davela dakika moja tafadhali. Walikuwa wanang'ang'ania wao our auditors huku juu na rank number 2 wako karibu hapa. Haya. Good afternoon. Good afternoon. My name is Leonard Barasa from Davela. Kind of I'm unlucky because you not appointed us, but I think next time because we'll still be in the sense. Yes. Thank you so much for your support that we do together, and may God bless you. Thank you. Thank you. I like that. CSC, what we CSC 2 group, very high powered. We have been with them. Tulikuwa na program ilikuwa inaitwa FEMO. Actually, they are the people who brought us up. Walikuja tukiwa only 38 members, wakaniambia they can support us, and they really did it. Walitupatia 538,000, some of it for benchmarking and education, and from there is when we started now moving up. So we thank you. Just 1 minute. Huh? Thank you, Chair. Chief guest, board members, and the members of Bestrock, good afternoon. We are CIC here, and our work is very retro to this Sacco. It's just to give you peace of mind. We are the guys that take care of your properties. We are the guys that give you insurance of all the properties that you have. Make sure that if anything gets lost, if anything gets damaged, we are here to compensate. And therefore, we are grateful to be associated with you. And
As I finish, I want to bring greetings from our manager, Duncan Karani, and who was not able to come to be with us this afternoon. So thank you so much. I'll give my colleague just to say hi, then we sit. Afternoon members, nilikuwa nimesimama hapa tena, majina ni Jage Dominic. That's our work na tutaendelea pamoja. Mungu abariki sana. Good afternoon members. My name is Elizabeth Mukami, nimetoka CIC Group. Nimefurahi sana kuwa kwa hii AGM. Tumefurahi sana juu ya biashara zenye mnatupatia. Tunawashukuru sana. Thank you. Thank you. I think those are the gates that we had today. Na unaona sasa tumebarikiwa sana. Wageni wamekuja, wameongea mazuri. Isipokuwa tukuwa na time. Najua next time tuki-create time watakuwa wanaweza kutuelezea mambo mengi, and there are products that can also benefit our members. Lakini kwa hayo basi wacha nikome hapo. I hand over to the CEO, I hand to the next agenda. Nafikiri tuko karibu tu within the next few about half an hour. Maybe tutakuwa tumefika kiwango mahali tunaweza kumalizia. Our members, naomba tufikie makofi our partners. Ningetaka tuende kwa agenda number 10. Agenda number 10 yenye itakuwa ni to address matters arising from agenda number 2. So ningeomba mwende kwa chairman's report. Maswali yenye inatokana na hiyo report, we welcome those questions. So ningeomba staff waingie kule, wale ambao wana swali na chairman's report they can ask. Member pe mundu ene ko liokuhusu chairman's report kano clarification. Alama yako kwenda twende matuni meana. Kanone na kukuli ogoko. Alama enda dupe nje matu town. Ni wangapi? Tunaweza ni wengi. So swali kwa chairman's report. Kama hakuna, twende swali kwa supervisory report, which was agenda number 4. Agenda number 4 kwa supervisory report. Kama uko na swali, unaweza uliza. Twende kwa agenda number 5, which was the budget. Yes, kuna swali? Yes, kuna swali pale kwa chairman's report. Member number 4 Benjamin Masila. Na wasalimia nyote members, hamjambo. Ni kweli Sacco yetu ni nzuri, inatupea loans na mambo mengi, na kutoka mahali tumetoka mbali, na kufikia mahali tumefika tunaendelea vizuri. Jambo ambaye ningependa kuuliza, tumesikia kwamba Sacco iko na pesa, na kweli pesa siko, na kama pesa siko inaonekana watu wa kuchukua loan hawako, lakini kuna changamoto ambaye ningependa kuuliza kama inaweza kufanywa amendment. Kama qualification ya kupata loan mara 4 ni kuwa na shares 300, na tukiangalia kuna watu ambaye hawezi kupikia hiyo kiwango. Kuna watu hapa chini sana, na kama kuna watu hapa chini ambaye mtu tuseme ako na 100, na akiwa ako na 100 ambaye anaweza kupewa mara 4, kama ni mara 4 anafaa awe na shares ya 300. Hiyo ni jambo ngumu sana kufikia hiyo kiwango. Ndio sababu kama kuna jambo ambaye mnaweza kuangalia ili huyo mtu wa chini akaweza kupata loan mara 3, ingekuwa jambo la busara sana. Na ndio sababu unaona pesa, mmekaa na pesa
kwa account. Ampeani pesa kwa sababu huyo mtu wa chini hawezi fikia. Kwa hivyo hiyo ni jambo ambayo ingeweza kufikiriwa sana na iangaliwe vile inaweza kufanywa, ama mfanye mikakati ili huyo mtu wa chini aweze kupata hizo pesa, kwa sababu ile qualification hata ifikia. Hiyo ndio swali langu. Ni swali nzuri yenye ameuliza. Kikambe kulia nitunenga na loans mala 3 na tunenga na loans malana alama nenga nawe tunenga nae wale ambao tunapatia times 4 ni wale ambao wako na share capital ya 300,000. So member anauliza kama itawezekana hata watu wote wenye wako huku chini na kila mtu akuwa anaweza patiwa times 4 ya deposit zake, na ningetaka kumjibu kwamba hiyo ni jambo ambalo linawezekana. Ile tutafanya, tutaweka policy nzuri. Kwa hiyo ndio tusikuja hapa kwa njia mwingine tukuje kuambia kwamba pesa iko na members ambao wanjalipa. So hiyo ni swali nzuri, tutaenda kuliangalia, alafu tuiwekee policy ndio ikuwe inaweza kuandoliwa. Na tukiwa hapo, hii loan yenye ni ya simu yenye member anaweza pata 50,000 kwa simu bila guarantors na bila chochote, bila security. So that is something that members wanaweza njivunia. As we get towards times 4, we can also get the advantage of hii loan ya simu yenye ni up to 50,000. So any other question on chairman's report? Maybe tutachukua swali moja hapo, alafu tuende kwa supervisory report. Swali langu ni nauliza kama hii loan ya simu ya 50,000 kama inawezekana tunaweza patua muda wa kulipa for 3 months ama 6 months. Juu sasa unaona watu wengi hawezi kuchukua hiyo loan. Juu kama mimi nimechukua for 2 na naendelea tu, but inakuanga ngumu kurudisha ikiwa yote. Kama inawezekana tunaweza patiwa 3 months ama 6 months. Nisema kwa tiondo kukulia. Mbaza mfikia makomi by the way. Hiyo ni swali nzuri sababu anauliza the 50,000 yenye members wanachukua kwa simu na wanarudisha at the end of the month. Kama itawezekana members waweze kupatiwa miezi 2, miezi 3 mpaka 6 months. Na ile nataka kusema ni kwamba tukiwa hapo, our partners wenye wametupatia system wametuambia kwamba members wanaweza graduate kwa simu. Yani system yenyewe inaweza graduate members vile unalipa, vile unaendelea kulipa ina graduate. So vile ambapo nimeambia member number 4, pia ningesema hiyo ni jambo already iko. Kuna proposal kutoka kwa partners ambao ni Kwara kwamba hii loan yenye tunapeana tunaweza angalia kwamba ikuwe inaweza enda 3 months or 2 months or even 6 months. Na wale ambao ni wanafanya na market days, take advantage of hii maneno ya loans kwamba kama market day ni Monday, chukua pesa Saturday. Kama ni Friday, chukua pesa Thursday. Enda fanya biashara, rudisha pesa, enda nunua stock, weka uza, pay the Sacco. That's way, so that at the end of the day hiyo pesa inarudi kwako. Vile manager wa Coco amesema kama uko na stock lazima uuze. Kwa hivyo lazima members wachukue loans. Members might tuweke loans. That is the bottom line. Clearly and call yenye imesemwa na our partners. So twende kwa chama supervisory report. Swali yoyote kuhusu kuna mkono unaweza uliza, na pia utuambie una react kwa which report.
Chairman's report. My name is Mulwa, Nicholas Mulwa. I'm member number 743. We can see that we have a lot of money being taken as reserves in the banks. But if you look at the interest rates, if you get more money, you pay more than you pay a lot of it, like 1.5%. Can our corporate approve that we pay a uniform interest rate of 1%? That will encourage us to take more loans. The other thing is, if you look at our dividends, you can see our shares holders are getting 9%, while the ordinary deposits are getting 4%. Actually, the ordinary deposits is the money that is actually used to generate the income that we have. Why can't our dividends go the other way, that deposits get 9%, shares get the 4%? Because what's going to happen is, we are going to have people having a lot of money outside there to come and put money in the shares and they don't take loans. That means we'll encourage even this within your core wash money to be put in our coverage. They make money out of us, the deposit orders, and that is actually discouraging. Thank you. Kele makofi, hiyo ni swali nzuri. Nenda kuwashuambia mbozu wash. Dezakwe zela Sacco. Nundo already tuna policy ya anti-money laundering. Ila to implement it anti-money AML Act. Na scrutiny ya our members. The source of funds, where it is coming from. Ndio vile amesema watu wa wash na wale wengine wasiweze kuleta pesa kwa Sacco na upate kwamba kuna matatizo ya kisheria. So jambo hilo tunaliangalia. So swali ambalo ameuliza pia inahusiana na interest rate. So interest rate ni jambo ambalo lazima ifanyiwe research. Kama sahihi interest rate mnajua ziko juu hata kwa banks. Na the Sacco has not increased the interest rate for the last, I think, 6 years. It has not increased the interest rate. So vile tumejibu, we look at that. Tumesikia, that's a good suggestion that we look, tuangalie, because ile loan tunapeana zinatoka from the members, tuweze kuona kwamba tumeangalia maneno ya interest rate yenye amesema. Na jambo la mwisho lenye amesema ni kuhusu deposits. Members tumekuwa tukisema kwamba mchukue loans, isikuwe kwamba 20% ndio wanachukua loans. So 20%, if you take it to 50%, the interest rate ya tumepeana kwa deposit siku ya leo ama hata kwa dividend ita increase, because the declaration ya ile rate tunapeana inatokana na performance ya Sacco. Na performance ya Sacco ukiangalia, most of the assets ni loans. Kwa hivyo na si members wote, tafadhalini chukueni loans so that next year tukue na a good return on our investment. So twende kwa supervisory report. Kama hakuna, yes, kuna swali pale. Ile swali huyu mama ameuliza, mimi sijaridhika na ile jibu. Reason being, tumesema tuchukue loan ama sivyo members? Ile 50 tunachukua kupitia kwa simu. Mimi ni mwanabiashara na najua vile uchumi huko. 50% nikichukua 50,000 na niambiwe nirudishe na mwezi mmoja, ni faida gani nimefanya? Ni ndio kutokana na ile 50,000 ndio niweze kuirudisha haraka. Hiyo swali haijajibiwa vizuri. To me, I would propose, na members munikubalie, kama nitachukua 50 kupitia kwa simu, tupewe muda wa miezi 5, kila mwezi nalipa 10, na kama ninataka pesa kuchukua tena tuwe tunaweza lipa the 50 alafu niitisha another 50. Members, biashara ni ngumu na mnatuambia
tuchukue pesa na hamtaki tukichukua. Ile njia ya kulipa ndio inatuletea shida, sababu mimi leo nichukue 50,000 na at the end of February nirudishe the 50%. What have I done with the 50%? Nafikiri hilo ni swali nzuri na ningetaka nijibu namna hii. Members maitu nitwethete na products mbingi kwenda normal loan ila tuosaanekana uyuka kunewe ya wako kwenda development loan ilo kwa plot twina emergency loan ilo kuosa ile unapata munene ukwenda next to year wasuoma actually stretch ya for a year ino ne tumeka ile kuto test run no tunena puliza no betu ambie kwenda na puliza yu ila tukoza ngilile okay ujoza na simu overnight then ukwatwe ni mathina ujoza shilingi 2000 na waketwe after 30 days uongelete shilingi maneli juu na members naona makeme kona muno bamionza pia kwanza tuongela pesa kila mudena right tunaenda ngili 20 ile tunaanzia Sacco loan 20 waizo koni uketha maybe no asulilo ni mbesa peke ndo kingo kwa da kweka na nondo ne test run twenda kuzeka na kitu kino ketoneke kitu juta ndo zeka na ketoneke na ketoneke tuike mikakati miseo with the kila mundu no kuwa chao no asavewa mweke kwa puliza mweke kwa tala mweke kwa kola kungi nondo mwana chama chenu chogo na you then kaindo kaune kwa tunongelile tunaanzia onabamuna emergency loans onabamuna school fees loans onabalake edani mundu ayo kwama ukwiwa no kwenda mbeza sia kuvuko makaindo kwenda hapo maybe yose ngombe mother atweke MC na ende uketha within 3-4 days noiva kaune go tunanengania that provision and we are still checking and we are still testing if it is possible tuwakataka mikakati ya kwenda kusovya kila wake bona kila kitoneka ku mwotwale memi maseo na hii mwetu nanga nafasi nika natwende na kuthukuma kila kitoneka for now nundu bona beza ni sienu na tuko ndi kwame twenda anything that we are doing ni guided by law and we have also to get approval again togo kutunenge time we will do it for you madam no we will do it for you. Thank you, Chairman, for helping to answer that question. Kwa Chairman's report. Nafikiria swali la mwisho, maybe tunaweza pea ule member ndio tukue tukondistribute vizuri. Kwa majina anaitwa Rafael Bithi kutoka saidi ya Mwingi. Swali yangu iko kwa kuhusu dividends. Sijui ni mimi niliona mbaya ama ni nini. Unakuja wakati wa kuambiwa kuhusu hiyo dividends, unasikia ni shilingi 3, si ndio? Baadaye unakuja kupata shilingi 1. Na sijaelewa inakachuletiwa. Une kulio seo nenda yu tikomba nyima kulio onde ningutako yu twende kwa supervisory report nundu wa time tose makulio supervisory report. Kama hakuna tunaweza enda kwa budget. Kama kuna swali kwa budget. Yes, kuna swali pale. Yeah. Kwa jina ni Alex Muthoka, member number 3. Swali langu about the budget ni the year tuko ya governance and administration cost. Hiyo niona kama iko juu. At least you release money there. Members wapate dividend. Tuko na competitors. Wanasikia wale wengine vile wanalipwa, so tunaomba hiyo budget muangalie tena. Ya governance na administration iko juu. Ni kwa nini nisongio yu kwile regulations zinokie. For instance, allowance isi on board nisi alite kutaxiwa.
Number 2, directors pia ni mali kwa housing levy. Na hizi ni zinduita na hivyo. Wasizia pia kwa members of staff. Housing levy was not budgeted. Lakini yuni budgeted nondo already in regulations na ituende na kwa housing levy. Kinu kita na atua hapo. Kwa some of these things ila mukona bau is already catering environment yondo yeile na be kulela member wa kulia ya calculations ye kwata ya dividend na asia kwata aslingile nangwenda confirm na after this akwata nga aslingile ata, but just a quick one, kulinga na faida la Sacco yakwatie na mona nitwiki ye provision sia loan. Kwa mfano edha member dana iba loan yake nitailete ku provide for that nikana edha member iba angilie 10 na iba angilile entire balance yake ya at risk kodo alito kume provide for kulinga na classification la tunengeta ni lenjuleta edha ni performing watchful, substandard, doubtful na loss. Dali kubika loss, dali kuprovision wa 100%. Na kuprovision kwa maanisho simply kuenda kwa our income kureduce. Kwa apart from even issues ya expenses, pena issues ya impairment, pena issues ya repayment ya loans. Ukedi ya members ni maiba loans undu kwa ilite nikedo ukedi ya nito reduce provisioning. Nundu waisha katika auditor's opinion, with ya kana ilaita wa portfolio at risk, it is at 8% instead of 5%. Hii 8% imaanisha risk itu ni increase hiya ya default. Andiki nutwali to sisi ya members, ukedi anitwa iba loans itu kulinga na contract itu. Nikedo ukedi ya beza hizi itu wasia impairment, waisha katika budget, na waisha katika audited accounts, beza hizi alitosoka ingimba kwa members. Kou guarantors uisainia mundu loan manya uisainia mundu okoiva na kana members no wale kutha wina ke mpaka kaiva loan yesu nenda tuende kwa audited accounts pako ulio na pia ngo kulia timu yakwa nono ndiko nawe ani nyoka wewe no matonya kuanza makulio. So any question from the audited accounts ilai agenda number 6. Ikulio yoyote ya mazabo na mazome wani auditors ningu ndo adizungie kana timu ya kwesu ungie kana indi auditors maitu marutadezi pia kusungia any ikulio wate ikulio then there is a question. Yes. A member number 4227, Paul Nzilu. On page 10 of the audited account, there is an error that we need to rectify because of keeping good records for financial. The assets are not equal to liability plus equities. There is a difference of 1 that should be corrected. Thank you. That's a good observation. Thank you very much. Thank you. Members Medho. Kila kivoi itawa round off. Na nini si mundusun kana members ni wesi what happens. So peila itawa 0.5 something ya vituka you may utonyo tia wa mina ila itawa computation ya Excel na hiyo utiwa yangite. So it's just a round off. Icho kitu me the difference where kama sababu ndipo actually kwa sisi kwa kile mwe yani si anene, but just the round off, but we will do the correction for the purposes of that. And if it was a major thing, of course, ni wizindi the ina betukie kwa olo signatable. So it's agreed that that will be for the purposes of what he has said record. We actually saw it
after it had already been signed ya print wanundu twatumaku ya print wana ya signiwa. But immediately you touch anything, it changes on that. Kuba hii error in light of material. Thank you. Thank you very much. Ningetaka kuchukua nafasi hii nirudishe ushukani kwa chairman ndio aendelee kutoka hapo. Thank you very much, members of Bestrock Sacco. I wish you well. I wish you God blessing. God bless this Sacco. Thank you very much. Thank you very much. So far so good. Na nataka sasa tufikie mahali pa kumaliza. But before we finish, tuko na mambo mawili ambayo yanabakia. Tuko na number 12 because number 11 tumeangalia hizo resolutions na ziko hapo nyuma. Nataka kuna moja ama mbili ambazo tulikuwa tumemaliza. Tuangalie ili sasa tumalize. The reason why tumeziweka hapo kama board ili tuwakumbushe tu, tusije tukapita moja ambayo hatunja changia, because like the first one tulisema the AGM approves and distributes 2.8 million at 9% as dividends, na hiyo members mlitupatia na mkasema approves 7.0% million to be distributed to members as interest on deposits at 4%. Hiyo ndio ile muungano alikuwa anauliza why 4%, na hiyo tumejibu. Is because the amount we are getting is dictated by the loans that we are taking, because our income is solely ile pesa tunapata mkilipa interest. So ndio sababu imekaa kwa hiyo, na vile nilikuwa nimesema we are very open and we don't want to cheat the members or mislead you that tutawalipa dividend iko juu sana just to please you when our books are not like that. Tunataka tuende pole na tutafika. Yule ambaye anapita tujia mkato, kuna mbwa huko, kuna fisi huko na kuna nyoka. Na ndio unaona masako mengine kubwa unaona inaanguka because they are not factual. We are factual, na tulikuwa tumesema from the beginning tutaenda namna hiyo. That's why you find our books are clean, na ndio sababu unaona kila mtu anatupigia salute. Number 3, the AGM approves and maintains the honoraria payment and the staff bonus of 1 million. Hiyo atakuwa tumepeana proposer and seconder, na ningetaka tufanyiwe hiyo. Nani ata propose and second? Mikono juu tafadhali. Mikono juu. Mikono juu. What members? 1714. 17% jina? Kema Kemoli. Kema Kemoli. Okay. Kema Kemoli as proposed. Seconder? Seconder Kennedy Musambi, member number 3210. Number 3210. Asante sana. Hiyo tumepitisha. Thank you. That the AGM approves and maintains the maximum borrowing power, hiyo tulimaliza. To forward share capital, deposits and interest and dividends held by the society and unclaimed by dormant members for 3 years and above to unclaimed financial assets authority, as is stipulated in the OFA, that is unclaimed finances. Hii ni sheria ambayo serikali inasema ikiwa wewe ni member wa Sacco na umekuwa dormant, you are not even communicating with the Sacco, na hatujui uko wapi kwa miaka mitatu, you are not anywhere to be found and we can't trace you. Unajua sisi we are obligated to make sure that hiyo pesa tuna release. Lazima tupeane kwa unclaimed authority.
So the members ndio tunataka mtupatie hicho kibali, because if you don't do it tutashtakiwa na serikali, because kila wakati wanakuja wanaangalia vitabu. Kwa zetu kwa leno nini sio nani mkwatete communication from the government and elsewhere. Wa mundunu nini siko amwemeni mpokondo amone auditors yange nemesikala kiende ya. So that na mbeza tuna sio si amunuta claim si yobuo nde sianda communicate ana itu tunangane kwa serikali akate yetu kama si ata hii ndio mmoja watu yu na tuyobe ni mmoja na mwiko data Sacco tukuno baini nuno tinye nebe Sacco no yiba nundo akolea kunengane basis nundo that is now the way it is now when nundo tiwe mwe nundo si aguli tukwene no communicate ana itu lakini nundo dabe mundu ta communicate na itu mwe si ata ni monenga loza ni nengane ito izi kwa serikali na mwena kati yetu uloko ndaje no moko yulu aha ai chao mwena kata moko da wul obo we mungi DK to ko ta bani be se ni claim da din se chao uga na uge kwa kuve muno dikana mega se kuna Sacco ta kwenda kujembeza na moto kai Yeah, Chair, this is a law act. Now, I'm not going to debate about the law here because we assess long term of the law. So just to tell them information that if you don't do this, this is what you do. But also as a board, you must also do due diligence to look for this member. Where is he? So that before money goes to the offer, pia mobe, msaidia because a member, ukutupa hivi tu itakuwa shida. Yeah. Actually, you can't go na umina na koni mwenye tili. Yo member, no member witu. Tukeza kuilecha. Tukeza kuilecha, tukeza rumande donalecha uni. Chogo. So, kauna zeko kwa muna maasia. We can't just give your money away like that. Lakini tuwa mumanda binono mwenye si uto maiwa. You tuka nengane bezutu tekwenda lakini ukeda tu nengane keda tuyobe moko. Chogo. Tuendane kana mode mwana na keum. Na mwetu nenga approval kana tukai nengane ida mundu sitwe kamona. Chogo. Nini sekuni komu. Lakini mwenye wawe kwa sio. Ina kotola kukade nzimwe wa ofisi na weta. Aya. Nimo kwa approve. Na hiyo mmemukuli tena mwenye mtu obe moko. Mano tokela weta. Tana ngomano kipaza sauti. Tuko tena kama Jira mago ipo lo mutinda member number 271. Ikule diati. Yes. Mumata member sio wai next of Guinea. Akedo eva ato nyoma ndo ako hata bio next of Guinea mundu akwa ali bagwie. Nyomba jitu nenga mujo ko nenga delikali. Twanga wanga next of Guinea ga gwie. Kana ma jara member. Aya. Okay, thank you. You three were no. This how three were no. And then a member. To have any information. And then we see member. Utoka kwa Sacco with the registered a good 1999 year Sacco yambiwe na numwesi mkato tabia. Na ito kuna chini juu. Nondo binda you maybe know that matter and the next of kin. Lakini with the members you to amutabia mo nuweze mundo hizi tuanzia kwenda kwa manano ende tuambe kwamba kwa mina kiumbe chogo ukambo mina jumbe mbezi zitambele kuma moko na maito ni sawa that's hivyo ndio ndo ndako da yake nokita bono kila twali kile metwa mana chogo yes ko no to etake nenda ko mu uniform kana in case of anything we will do everything possible they cannot the best tuna nengane lakini together and then siweza kutwema then we give the money ni sawa akautweka we don't need your approval no ngumwebo. Okay, number F, that the AGM approves and maintains the board
and supervisory committee indemnity of 300,000. Isuni indemnity munge DK tukawaeleze members na zanonu kwenda kueleza chimbeza tu kwanza tu tukaye ani ni ile itwa safety net in case of anything. Ako pale anachukua kazi yake. Kwa hivyo chair, kuna kitu inaitwa education na education to members. Tunakujanga, tunakula pamoja na tunapewa fare kurudi. Kwa hivyo fare yangu imeingia. Now, indemnity kama the word ni kizungu of course, kama venye imesema ni kukurudishia mahali uliokuwa. Wale wako na motorbike, wako na gari na pengine nyumba, ikiwa umepatiana insurance, umeinsure, what happens? Ikikuwa imepata accident, unaenda unaambiwa ni mbamba imeharibika, tunakutengenezea mbamba. Kwa hivyo indemnity ni kukurudishia mahali huko, ama mahali uliokuwa. Ikiwa ilipata ile write off, unaletewa ingine ama unarudishiwa fedha kiwango cha hiyo. Kwa hivyo indemnity inamaanisha nayo wale wanaohusika katika hii area ya directorship, nao wanapaswa kuwa wamewekewa kiwango, na kiwango kile kiko ni kuensure that at any given problem, then you people are indemnified by them through, it's a law again and it's a practice, then through the insurance you are actually indemnified, ama mnarudishiwa mahali mlikuwa. Kwa hivyo mtu hatakimbia na fedha zenu. Asanteni. I think that's well said. Hiyo ni sheria. Ikiwa sasa member ametoka, kama kivunzi ametoka Mwingi anakuja upande huu, lazima sasa tumshughulikie in case of anything that is happening to him. Kama Sacco lazima tumchunge na wale wengine pia, and it is a law. So tumeweka tu minimum just 300,000 per year. If nothing happens, hiyo pesa unaiona iko reflected kwa our accounts. Ni sawa, and it's a law. Kwa hivyo ni sawa hapo. Haya basi, nilikuwa nikitaka hizo zote. Tumefanya number G, we have approved the appointment of the external auditor. Tulikuwa naye hapa moja na wakasema watakufanyia kazi. I wanted to go through all this kwa sababu ni vizuri members ujue kibeba hii kitabu namna hii, ile mambo tuko hapa, we have exhaustively done them. And vile tunasema Sacco yenu, Sacco yetu inashughulikiwa vizuri na hakuna kitu ambacho tutafanya outside what the membership have already agreed. So nilikuwa nikitaka nifike hapo, alafu niite number 11, number 13, number 12, ili sasa our secretary, honorary secretary aje hapa asome the minutes of the previous AGM. We adopted that one, na alafu tuende kwa number 13 ambayo sasa ni one of the agenda ile itakuwa ya mwisho. Na because I don't want to nisimame tena kuja bwana Ted, ningesema tulikuwa na meeting nzuri sana ya kufana, very peaceful, watu hawako wanakimbia hapa na pale, and I think this is also a very good forum. In the future maybe tukepangiwa hapa because the place is quiet, isipokuwa jua ni kali, we don't feel it. I think it's a good place. I have a good team. Thank you very much members. Ikiwa nitazungumza ni one or two things, but I think tumefika mahali pazuri. Bwana Ted. Thank you, Chairman. Good afternoon, members. Mimi nitafanya muktasari tu. And these are the minutes of 11th annual general meeting held on 8th March 2023, same place. Na muktasari unaanza present. I will not read. Agenda.
tulikuwa tushasoma. Here pia I will not read, so we go first. Ama nisome yote? So proposal. Preamble. Mkutano ulianza saa 4:05 asubuhi, tukafanywa maombi na member number 435. Introductions zikafanyika, hiyo sitasoma. Reading of notice, mimi nikasoma. And same was adopted as proposed by member number 616 and member number 1456 respectively. Minute 2, chairman's report, hiyo nitasoma kwa muktasari. The chairman's, it is actually in brief. The chairman's brief was as follows. It touched on historical background. Hiyo ni kuelezewa where the Sacco was coming from. Tukaongea mambo ya COVID, as you can see from there. Pia mkaambiwa the Sacco was able kupeana loan worth 10 million. So many of them atago, kama ni watu 5, kama ni watu 10, sababu we are liquid. Na chairman pia kaongea mambo ya hiyo liquidity levels. Mkaambiwa about microcredit desk that has been in operation and it is a success story. Na mkaambiwa pia that dividends, we are not borrowing to give you dividends. Mambo ya governance pale mkaambiwa about the credible committees and credible board activities. Your positive growth, I think mnaiona pale. Challenges ni kama pile zile tumesoma leo. Siona pale. Then we go to pia mnaona your resolution. Nilikuwa umesema we can build our headquarters. It's in the pipeline kama vile mmesomewa. Minute 3. The guest of honor was the deputy governor. Si mko na kitabu, I'm sure hiyo mmesoma pia. Ama nisome? Haya, tuendelee. Supervisory committee's report. It touched on internal controls, financial performance, loans, defaulters, inventory, qualification, subcommittee meeting, education and training. Yote walikuwa wameangalia na wakasema things were good. Your report, your supervisory, was proposed by member number 142 and member number 36. Minute 5, your adoption of the budget. Na hiyo mlipitishwa, mnaona hiyo schedule pale, it's a big one. You have the book, I'm sure mmepitia. But still I will need to confirm. Ama nisome? Tuendelee, ama nisome? Hesabu? Good. There were no matters arising. The budget report was proposed by member number 4 and member number 1730 respectively. Then the external auditor's report ilisomwa na the same person. I'm sure you mulipitia.
matters arising. The report was proposed by member number 38, member number 616. Disposal of surplus 2022. It was proposed by member number 3827 and member number 4. Minute 8. Mr. D.K. Wambu and Associates were unanimously confirmed again. They've done a good work. Minute 9. You approved borrowing powers like you have done today. Minute 10. There were no matters arising. Then resolutions. They were proposed by member number 57 and member number 142 respectively. Minute 12. The previous minutes were proposed by member number 14, 13 and member number 3. Following there are the speeches. I don't have to read that. And then we did the elections, minute 13, convened by Madam Alice Zakayo. May our good Lord rest her good soul in eternal peace. 3 board members and 1 supervisory committee members were retiring. And those are Salome Nzioki, Onesimus Motinda, Teddy Munyoki, and Dennis Nyumba. After the elections, Catherine Mutia, Salome Nzioki, Teddy Munyoki, and Dennis Nyumba were elected. Dennis Nyumba representing Supervisory Committee. Mr. Dan Kanisingi, the chairman, Chamber of Commerce, then moved the vote of thanks. Then the meeting adjourned at 2:15 p.m. And the minutes I have signed there and the chairman has signed. Thank you so much. The MC naona ametoka, so nitauliza tupate a proposer, seconder, so that we confirm the minutes that this is a true copy of what we discussed last year. Proposer. Komwambia ndikasome na nimwolilwe mwachetu yasametu kana kukile kuimaliza ta. Naona mkono huko nyuma. Nungu propose to end you, Alex Mudoka, member number 3. I do second. Cannot to end you, member 696, James Mongela. Kwani wapi huyo na Simon? Thank you members. Members futu abika tukito mina nengi
agenda ya mwisho katika booklet ni hiyo kudhaia ya mwisho kabisa, but I want to hand over the mic to the Sacco chairman so that he can hand it over to the ministry for elections. Thank you. Thank you, Bwana CEO. Now, as we said, we are almost at the end of our today's meeting, and before we do that one, we are going to agenda number 13. Agenda number 13, and before we do that, there is one member who replaced Salome Zioki, who opted out because of administrative issues, and then we should be brought here, ili members wamwone, so that if they confirm her, the better, because board waliangalia his zones na tukaona member ambaye ni mzuri, ambaye ana borrow, analipa, and somebody who can also represent other members kwa board. Kwa hivyo, Madam Mgaliuka, can you please come here? Nikawa tunataka tukifanya election, hata huyu member mumuone, mkiona sasa anafaa afanyiwe proposal na asekondiwe, alafu sasa ataingia kwa board na wale wengine. So madam, nataka waambie members who you are, unafanyia kazi wapi, alafu sasa kutoka pale I hand over to Bwana Mutuku yes, wakisaidiana ili sasa tuwe tunaweza tukaendelea. In the meantime, our chief guest had requested aende kwa kazi nyingine elsewhere, na niko kitaka mkiona kitoka when we will be moving on with the other agenda, mjue sasa tayari alikuwa ameomba ili tumpatie nafasi aende kwa kazi nyingine. Tutafanya hiyo. I think it will be okay. So tutamshukuru, amekuwa na sisi all that time very patiently, the way we have also been very patient. So sasa ningetaka Madam Galiuka awambie jina, anafanyia kazi wapi, na if she's ready to serve you, sasa hiyo tuamue kama AGM. Yes, madam. Good afternoon. Majina yangu ni Penina Galiuka Mutuku, member number 300. Kwa upipi tu, kwangu ni Katulani, lakini nafanyia kazi Kisasi, iko na Agrovet pia. Nafanyia kazi Kisasi kwa Agrovet, na tulikuwa tumeangalia tukaona ni mtu ambaye tukileta kwa board anaweza maybe tukafikiria kama AGM. So atakuwa tuna present ikiwa officers watakuja hapa, ndio sasa watamalizia hapo pengine. Madam, unaweza kuketi. So officer wetu kuja hapa, wete wale wengine wanaweza kusaidiana na wewe. Tuende kwa the last agenda, elections. As we said, we have members who are retiring on a rotation. Now they are still eligible for re-election. Thank you. Thank you. Thank you, Chairman, for this file on brought us. We are also grateful to the members for their patience. This shows the commitment that we have with our society. So I don't want to take a lot of your time. As the chairman has said, the board of directors members retire, a lot of them every year. And this year we have those who are retiring. 3 of them from the board of directors and 1 from the supervisory. So today we are going to do directions for the 3 of board of directors and 1 for the supervisory. Those who are retiring from the board are Mr. James Igene, Madam Mona Joel, and Irali Makora.
their positions are now vacant, and I request them, the rest of the people at the plenary. Their positions are now vacant. I request them to join the rest at the plenary. For the supervisory committee member, Justin Kevonzi is the one who is retiring, and his position also now becomes vacant. Just join the rest of the members, because now your positions are vacant. But they are eligible for re-elections. If you think that they served you the way you wanted them to serve you, you can elect them. So I want to go straight to the requirements for the one to be eligible for the director's position, and the same requirements are the same for the supervisory committee member, and that are stipulated in your bylaw. So before we do the nominations, I want, as we do the nominations, we know what is required for the one to be in the board of director or in the supervisory committee member. So for one to be eligible for the board of director, one, the person should have been a member of the Sacco for more than 1 year. Should have been a member of the Sacco for more than 1 year. Another requirement is that the person should not be delinquent on loan repayment for the last 2 years. In other words, should have been paying his loans well for the last 2 years. The other requirement is that this person should not have been taken to court for the issue of dishonesty and proved guilty, and after that to be jailed for more than 3 months. That person should not be an discharged bankrupt. That person should not be an discharged bankrupt. Also, the person should be of sound mind. The person should be of sound mind. The person should also be holding at least 200,000 deposits with the Sacco. At least 200,000 deposits with the Sacco, and the minimum share capital, which is 20,000. So immediately we nominate the members. We'll have to check with the Sacco management whether you meet those, especially on loan delinquency, on deposits, and on share capital. So as we nominate people, let's ensure we know that they are qualified for the position. At that juncture, I want just to welcome those who want to offer their candidature as the board of directors to come at the front. Those who want to offer themselves for this position as candidates to come at the front. For the director supervisor, you can before we proceed,
we had brought one board of director who had been co-opted, and we did not confirm her. We can only confirm her by proposing and seconding her. So, are we confirming her into that position to take the place of the one who resigned to be in that position? And the confirmation is by having a proposer and a seconder. I, Benjamin Kimanzi, member number 470, I propose Penina Ngaluka Mutuku to the board. Thank you, seconder. Somebody to second. Do we have somebody to second? Member number 5. Second. Repeat again the number. Number 598. I second. Thank you. We are through with that. So I invited those who want to fight for the vacant positions of the directorship. And I can see we have only 3 who have come. I said those who want to offer themselves to come at the front. Yes. Yes, can you ask? Ningeuliza wale waketi chini tuwa propose badala ya kusema wale wanataka. That is not the way to go. That was the next point of proposal. So can you just stand there? So I wanted all of those who want to offer themselves so that we can propose them and second. Not the way to go. Are we together? You want to propose from the plenary? Yes. Do you have different person who want to propose apart from them? Can you propose and let him come? Let's have a seat. Let's have a seat. Let's have a seat. Then can we propose people for the position of directorship? Can we propose people for the position of directorship? Somebody to lift up the hand and propose somebody. Ni propose Mona. Mona. Mona, stand up. Kwa majina naitwa Benteta Musangi Moses, na kuna wamama wanasema hawasikii, kwa hivyo unaweza ongea Kiswahili ama Kikamba. Sawa. Mona Francis. Member number? Member number? 814. 2014. 814. Somebody to second Mona. Maria Singe 1413. Maria Singe 1413. Number second. Mona has been proposed and seconded. Next. Give out the mic. Agneta Kiteme, member number 299. Mama Safi. Mama Safi has been proposed. Can you stand up? Mama Safi. Can we have a seconder for Mama Safi? Yeah, the official name of Mama Safi. Can you give the mic to Mama Safi? She's saying something. Thank you so much for the proposal. Ni Asiani member number 18, ni founder member wa Sacco.
na kila ngwenda kunena juni ati nye ni ngoye ni support it member Sacco no muno, and I will still continue supporting the Sacco nundwa ondo no netende the tinyeta mundu na nengi. Thank you lawa ni propose lakini nditwa ni manawa kuperform yuse mundu kabako nena ugo Sacco no ni yitu na nomba katumi yake nundu ni tutetheti na ni kwendea na otute kubika bunye please ndeke ndito na kwendea na activities. Thank you, proposer. Thank you very much. Can we have another proposer? Mike, bring the mic. I propose Makola, member number 2338, Peter Nganga. Peter Ganga has proposed Makora. Somebody to second Makora. Mike. I support member number 125, Dorcas Mutinda. Makora has been proposed and seconded. Can we have another proposer? Another proposal? Tembeza Mike. I propose James Gine, member number 37. Name? Dan Kansingi. Dan Kansingi has proposed Gene. Who is seconding Gene? Mosioka Kitwai, member number 2415. Member number 2415. Anybody proposing another name? Pardon, you are seconding Gene? So another proposal? Hello? Yes, I propose Frederick Chalo, member 452. Frederick Charo. Who is seconding Frederick Charo? Florence Ngi, member 976. 724. I second Chalo. Let's just get one. Manoti, member number 724. Chalo Wambua. Are we through? We need to nominate more. Ati Mutuandeto, member number 255, Chalo Wambua. Chalo Wambua has already been proposed and seconded. Another person? Are we okay? We are okay with those four. There is an hand somewhere. This is democracy. Member number 4010, I propose Catherine Mutia. Catherine Mutia is already board member, and his term is still ongoing. Those are enough. When we are voting, we have we want to be told by the management whether all these people qualify. The deposits, loan repayment, share capital. You come and confirm. All of them qualifies in terms of deposits and share capital. Thank you. Okay, we have three methods of voting. We have secret ballot, we have raising of hands, and we have queue.
Which method do you wish us to adopt? Pardon? Somebody to propose the method? Somebody to propose that method? Where? Hello, propose sasa waondoke waende mahali bali tuinue mikono tukiwapigia kura. So method, I'm asking about the method. Raising of hands. That is unanimous. Raising of hands. I have 4 names. I have 4 names. I want to start with the first one. And because you need 3, make sure you vote for 3. So the first person, is Mona. Hapa ameandikwa Mona jana. Correct. Mona Joy. Those who are from Mona Joy, from this side, can we raise up our hands? Matuko. Anza kuhesabu. Can we raise those who are for Mona Gene from this side? Mona Joy, this side. Oh, alama moja kwa Mona Gene, Mona Joy. Alama moja kwa Mona Joy. Kuna kule nyuma. This side. This side up to this place. Okay, nchini bwana. Up to this point. Umehesabu hapo mpaka hapa? Aya, from here. Those who are from Mona. Umehesabu hapo? Watu wa Mona. Wamaliza. We have Makora from this side. Please, tuena candidate ina ile kwenda Kivela cha director in the Bestrock Sacco. Na tuena candidate siana hata ina. Na twetikala ngana twika kugelia moko. Okay? So oito ya mina na Mona. Mwogelia moko alamu kwenda Mona atwike director wa Bestrock. Si tumehesabu. To the next candidate. Who is the next candidate? Makola. Okay? Makola ula ukwenda Makola atwike director wa Bestrock. Utainua mkono. Sawa, ukilia kwako tu. Ni sawa. Ula ukwenda Makola we director wa chao. Wa Makola. Thank you for the correction. Ukili chao. Hautio tuambie ba hiyo alama kwenda Makola atwike director wa Bestrock. By show of hands.
This side. Galikwe atuambie bana. Galikwe no please. Ethia no kwenda makola atwike. Wina mwana waku kondiolo kwenda. Kwa kila mundu kuna malamana atatu nundu wenda ndu manata atatu. But again nundu tuyamba twa control tunenga naye mwana oku ne ona waku na malana matwazu maisa kutai. So sawa. So wewe mundu uzu kwenda atwike director. Wika kwikata kilia kwoko. Itwa kwati ania? Na itu ya mina Ngalikwea. Itu ibari. Makola niwe tukunia kura yulo kwenda makola atwike director ukilia koko Woko please. Woko please. Eka mti mwamwe. Oitu gelia moko. Eto amakola. The next one. James Gene. Basi hiyo itaenda kukunia. Haya, ongela ingile ba. Ya tumo votia. Ni sawa. Itaenda kukunia u. James Gene. Then ukwenda James Gene atwike director wa Bestrock Sacco. Kilia kwako. Ambia ba. Sasa Galikweno ethia kwenda James Ngene atwike director wa Bestrock Sacco ilia kwako. Okay, Galikweno ethia kwenda James Ngene atwike director wa Bestrock Sacco ukilia kwako. Galikweno lo kwenda Ngene atwike director wa Bestrock ilia kwako. No, thank you. Thank you. Basi Frederick Chalo ethia kwenda Chalo Ambua atwike director wa Bestrock kilia kwoko. Thank you. Tuingalikweyu alama kwenda. Wacha tuhesabu.
Nomba jioni leo, yani ngumwita hela. Ndio mboseno. Thank you. So we Where are they? Can they be called? Tumaliza kwanza tumaliza. Those candidates, where are you? Can you come? Harakisheni, tunataka kutangaza. Kula tulikuwa na watu wanne wale tulikuwa tunapigia kura and the members wamepiga kura. These are the results. Tuko na Mona Joy ako na 85 votes. Tuko na Makola ako na 123 votes. Tuko na James Gene ako na 22 votes. Tuko na Frederick Charo ako na 171 votes. Therefore, I declare Mona Joy, Makola, and Frederick Charo to be the duly elected directors of Bestrock Sacco for the year 2024. We want now to propose supervisory. I want us now to propose supervisory. And the supervisory. We are in the supervisory now. As Mumba Steven, member 82, I propose Kivonzi. Kivonzi has been proposed. Somebody to second Kivonzi.
Number 271, Mutinda. Proposed. Seconded. Seconded. Do you have another proposal for supervisory? Another proposal for supervisory? So, another proposal for supervisory? Therefore, Justin Kibunzi, having been proposed and seconded, I declare him to be the duly elected supervisory committee member unopposed. Thank you very much. Thank you very much. I'll hand over the mic to the chair. Let me thank all the members for a job well done. We are happy. Tumekuwa na mkutano mzuri sana, mtulivu. My members, you have shown a lot of maturity, na hiyo ndio tunapenda. We promise that we are going to serve you. Tutawapatia huduma bila upaguzi, na kila member atasikia kuwa ako nyumbani. 2024 kuna mambo mengi tulikuwa tumepanga ambayo tulikuwa tunataka tutimize before the end of the year. So as I stand in front of you as your chairman, I promise you that we are going to do our best. Wale members ambao wamechaguliwa, tafadhali mmoja hapa mbele. Tunataka members wawapatie blessings ili sasa mkiwahudumia muwe tayari, wacha kuchaguliwa tu. We want you also to promise them that you are going to serve them. Supervisor committee chair, kuja. Mona, kuja. Makola, kuja. Shalom, kuja. Kuna jambo moja ambalo mlifanya na limenifurahisha sana. We talked about the youth. Huyo kijana hata kwa kazi ambayo anafanya sasa amekuwa very articulate. Katika wale vijana ambao wanachukua loan na wanalipa, this is one of them. You never made a mistake. Huyo kijana anafanya hayo. Na tungetaka ukiingia kwa Sacco, tukitoka nje uwe very active, recruit other young men waje kujoin this Sacco. Wazee kama sisi vile our guest of honor alisema, we are actually on our last laps. Lakini wakati mwingine tunajiuliza, tunawachia nani? Hii kitu zitasambaratika anytime. But I think we have now started seeing that we have people that we can depend on. Ni kweli. Kwa hivyo kijana, tunakuambia umeingia mahali pazuri, usikie vile wazee watakwambia, tutakupeleka training, ujue Sacco vile inaongozwa. Ni sawa. Alafu sasa ukanyage njia katikati. Ni sawa. There are very many challenges on the way. Lakini ufunge masikio, watu watakuita majina. Tunakamuvyoina nukonono kakwatie hu. Wala wanasatilaka na eke yunu ichukie tutumbo kati. Those are some of the things that people talk about. Ni sawa. Lakini you have a mission to serve your people. Makola, this or that term, ufanye kazi vizuri, au watu kuna something wanataka ufanye. Unasikia? So, waendelee kufanya kazi namna hiyo, na najua Mungu wetu ataendelea kukusaidia. Mona has been there, tulianza pamoja, na she is still going strong. Hata ukimwangalia mtu ambaye hakuli pesa za watu wengine anakuwa sawa kabisa, anakaa kama kamsikiana. Na huyo ni nyanya. Si mnajua? So I think that's one of the things that we should be doing. You serve God as you serve your people. So waendelea kufanya kazi namna hiyo na mambo yatakuwa mazuri kwako. Mwingi tulikuwa tumesema Mwingi all the time watakuwa na mtu wakiwa katika board. Na it's vizuri that amkupata mtu mwingine
Kivunsi is up to the challenge. Tunamwenda Karukenya. Nzeni Karukenya. Karugeni. Wakati wanapigisha makofi. Na wao sasa mkiwa na wale wengine muongoze Sacco vizuri. Ikiwa kuna jambo lolote mnataka tukirekebishe, mwe mnatuambia. So I think it's good that these people simpata your blessings. Hebu inaona mikono na mnaimu muonyeshe watu you need service from them. Musambi, thank you. So na ninyi mtawadumia hao watu sana kabisa. Aya, thank you. I'll give you only one person now. Aseme hiyo kitu. Martin dada. Nasa ndiko rusakuwa. Mtu kuma kitu imeki. Oh, okay. Ndio mgube itaongelo inge lakini si hago. Ni sawa. So, nende mkechi. Tumebakisha jambo moja tu hapo mwisho kabisa, number 14. Mwazela. Aya basi, kwa Msangene tunasema asante sana kwa wale wakati umetuserve. You have served us very selflessly. And I know kama Kristo unafanya wema na unaenda zako. So umefanya wema na kila mtu anajua yale umefanya. So in good faith now utatuhudumia elsewhere. Tunataka sasa any other relevant business ambayo umepatiana notice. Any other relevant business ambayo umepatiana notice. Ndio tunataka saa hii. Ili tuwapatie the last tangazo la mwisho. Pande hii any other business ambayo umepeana notice. Yeah, thank you kwa kunyamaza. Ninajua ninakona very good people here. Nguta nimekuona, Alex Kangeza nimekuona, nimeona huyo mzee. Thank you. Hapa any other business about tumepeana notice. Silence means no. Hapa any other business ambayo mmepeana notice. Ambayo mmepeana notice. Yes. Yes, please. Yeah. Mnyoki, member 391. Yangu ni mambo ya auctioneer. Una garanda mtu alafu anapotea. Wakati wa kuchukua loan unaambiwa kwanza lipa hii. Ukimaliza kulipa, ukimlipia ndio uta qualify kupatiwa loan. Unamlipia. After that una apply loan yako, unapatiwa. Unang'ang'ana na loan yako, mnamaliza. Unauliza mambo ya auctioneer na tumeajiri watu wa auctioneer. Kwa nini wasinifuatilie hizi pesa zangu? Unaambiwa wanafuatilia mwaka. Saa tutasaidika aje hapo? I think that's a very good question. Ndio sababu ulisikia kwa my speech nilizungumzia juu ya garandas. Tumekuwa na problem na garandership. Because mtu anakuja na apatia mtu part of ile deposit zake ili apatiwe loan, na wewe mtu kumbe si mwaminifu vile tulikuwa tunafikiria, na unakuja unaanza kung'ang'ana repayment ya pesa zake. Wewe utahudumiwa tu ukimaliza hizo, lakini element ya ku recover your money kutoka kwa yule mtu mwingine, yes, inakuwa shida. Tumekuwa tukiajiri debt collectors kabisa, tumekuwa tukiajiri, lakini most of them are actually letting us down. That's why inakuwa vigumu when you are guaranteeing somebody. Uwe very careful. Ni mtu gani wewe unapatia pesa zako? Because we always look at how much umempatia. Ikiwa uko na 10,000 unaweza kumwangalia na 2,000. You know that means wakati tutaanza kungoa hizo ndizo tutachukua, because ndizo mlimwangalia nazo. That's why today we have diversified and said ukiwa na title tutakupatia pesa, because sasa umejigarantii wewe mwenyewe. We are still trying our best. Wale tulikuwa nao tulikuwa tunafikiria watatufanyia kazi,
wakafanya nusu, lakini we are going back again to the drawing board. Tutaangalia ni vipi tutafanya, na we are also asking the county government na serikali sana sana Sasra, tuona watatusaidia namna gani ku recover our money. Leave that one to us. Tunaelewa sana vile iko na imekuwa gumu sana kwa members wetu. Okay, thank you. Another one hapa. Yes madam. Majina yangu ni Alice Ng'ombe, namba 283. Swali langu ni, na si swali, ni about to hii allowance. Kuna mtu ametoka Ngomeni, mwingine akatoka Kamugongo, akakuja Mwingi, anakuja hapa anapata 500. Sisi tunataka kukuja AGM kila mwaka, lakini juu ya means of transport tunashindwa na kukuja. So tunauliza muangalie watu wenye wanatoka mbali. Juu 500 na umetoka Kamugongo ama Ngomeni, kuna kijana pale amelala Mwingi juu ya kukuja huko. Na wengine, mimi ni mtu wa soko, naongea na watu wa soko sana. Sasa unasikia mtu anauliza, sasa tunaenda huko tutapata hiyo 500 nitoke Kamugongo nikuje. So naomba wanachama na kamati yako mwe mnatuangalia. Asante. Waje nijibu hiyo kwanza. Ni kweli kwa tuko na hilo tatizo, na I think somebody raised the same question why we got another catch pale. We are now moving from hiyo kila mtu kuja hapa to ile tunaita delegates, ili tunaanza kukutana karibu na ninyi. Ikiwa ni Mwingi tukutanie pale, ikiwa ni wapi tukutanie pande hiyo, ili at least tupunguze gharama na pia tunaweza kufikia watu wetu. So hiyo tunaendelea kufikiria, because you know the resources hatuna. Let's face it, ile pesa tunapata ni zile tu, ile tunapata kama interest ya loan zenu, zile mnatulipa. So we are also looking at that one, and you know we are growing. Tunaendelea kubuild institution. All these challenges mnaona zinaendelea kutukabili, na lazima tuone vile tutasaidia members wetu. So give us time and we will reach them. We are seeing that one, na najua isipokuwa mtu ambaye anajitoa kabisa kuenda hiyo safari mrefu inakuwa shida, lakini we are going to solve it by and by. Ni sawa, give us time. Kuna swali lingine la mwisho pale, hiyo ndio la mwisho, na kutoka pale tutafunga kwa maombi, alafu tuambie ni kitu gani kingine tutafanya. Please. Swali langu ambaye nataka kuuliza ni kweli, kusema kweli tulianzia mbali na Sacco kutoka pesa kidogo ya loan, saa hii imefika pesa mingi, muda wa kulipa bado haonjaongezwa, ni mchache mno kwa wale ambaye wanachukua pesa. Nafikiri miaka ni miaka 3. Hiyo ni jambo ambaye kwa wale ambaye wanachukua pesa mingi wanafinyika sana na shida kulipa. Kwa hivyo muda ungeongezwa kuwe kama miaka 4 ama 5. Hiyo ndio jambo. Sawa. Hiyo tayari tumeshafanya hayo. Mtu ambaye anachukua pesa nyingi, of course, years and 2 years, we are now going to 48 months kulingana na vile tutakubaliana na huyo mtu, because 10 million is not like 1 million. Lazima huyo mtu apatiwe muda tuone itakuwa namna gani. Is well point second. Sasa now mahali tumefikia sasa, tunataka tufunge. Tulikuwa tunataka tufunge saa 7, na kwa sababu ya ile mambo mengi ambayo tulikuwa nayo, najua kuna watu walikuwa wanasema tumekaa sana, but unajua ni just once in a year. Tunataka tuwasikie, tunataka msikie watu wenu wanasema nini, wala mlichagua. So that's why at least deliberately tunachukua muda kidogo ili tuelewane na ninyi. So I think stretch kidogo, lakini tumeelewana. Mkienda muende salama, na when we come back again, Mungu wetu akitujalia, tafadhali uwe recruit 2 or 3 members waingie Bestrock Sacco, and I'm sure tutafika mahali. Ukisikia tumetengeneza ile company yetu, changia, ingia ili tuwe na mali mingi ambayo tutakuwa tumechanga. Kwa hiyo mengi basi, ningetaka wasio waje hapa, ikiwa kuna jambo lolote ningetaka kusema seme, na mwisho na thank all the
all the guests who came and who have been with us for that time, na tumewasikia, umetufanyia mambo mengi mazuri. Kwa hayo mengi basi, sio uko wapi? Sio uko wapi? Sio uko wapi? Because nataka tufunge kikao hiki. Na ningetaka yule pastor alituombea. Tukimaliza haja tuombee, tuwe na safari njema na tukifika nyumbani tuende tusalimie watu wetu. May our God bless you. Nipatia tukifika hapo, ningeomba volunteer member afunge mkutano kwa maombi. Lete hapa. Naomba tunyamaze ili tukaweze kupea Mungu heshima zake. Nafikiri huko hawezi nyamaza sababu kuna kitu wanachukua na ni pesa. Wacheni tuombe tu wakiendelea. Baba, tunakushukuru na kusema ni asante wewe Mungu mwingi wa rehema. Jina lako likatukuzwe na likainuliwe kwa ajili ya vile umetutendea kutoka asubuhi mpaka wakati huu. Tunashukuru Baba na kusema ni asante Mungu wa rehema. Mahali tumefika tunashukuru ni kwa sababu ya mkono wako. Mahali Sacco imefika Mungu, tunaendelea Baba na kuliombea ili ikaendelee na kufungua branch nyingi na ikaendelee na kusimama. Wewe ni Mungu wa maajabu, tunasema ni asante kwa kila mambo yote. Mungu nenda kabariki ambaye ni waongozi wale wanaongoza wote, Mungu wa rehema, na member wote Mungu ninawaombea Baba kwa bariki Baba na kaweze kuonekania. Asante Baba kwa kila jambo mahali tumefika, tunasema ni asante. Nenda kabariki kila mmoja Bwana. Imefika wakati wa mwisho, wote ambaye wanaosafiri na vitu ambaye vimetengenezwa na mwanadamu, Mungu nenda ukawabariki, nenda ukawabariki kwa safari zao, na wale wengine wote Baba nenda ukawabariki Mungu wa rehema, kwa sababu ni Mungu mwingi wa rehema. Tunashukuru Baba na kusema ni asante, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Tumeuona mkono wake Bwana. Mengi mazuri tume ukisema umetenda. Israeli uliwavusha katoa utumwani, watumishi wako umewapa yote waombayo, ikiwa umependezwa. Walo hakuna wakulipinga, hakika wewe ni Mungu. Thank you.